Ale fonsaje de. Ale fonsaje. Ale fonsaje. Ale fonsaje. Muna dabo sanka baluo. Ale fonsaje. Mbe useni dabo julalema. Ale fonsaje. Juloka manla maje. Ale fonsaje. Ni aja manla maje. Ale fonsaje. Suluo simenele da. Ale fonsaje. Useni masata. Alale ya mansandi ale bonsai mbaro da bodima ale bonsai mbaro da bodima ale bonsai enu mukunda da bodima ale bonsai alale bate jola ale bonsai masole bate jola ale bonsai aye gambia bondi bata kono ale bonsai maje modu bele sewota ala be nyinkera ye ale bonsai manso be nyinkera ye ale bonsai usen bodanya ni dobo ale bonsai dobo ga usen ale bonsai anata kombo tumami ale bonsai londo nata kulli ale bonsai okaelo adabo ale bonsai ayado kuoge gambia Kai Mandela ale bonsai mayinduru kema ale bonsai ala fosalida bokema ale bonsai alale bate joda ale bonsai jilansi sedima ale bonsai ganja mane dimma ale bonsai salisu are dimma ale bonsai jari jalo dimma ale bonsai jari ma ale bonsai tida sise di madam ale bonsai munani tata mailitu ale bonsai munante ni kumbole mude ale bonsai juguna Bismillahirrahmanirrahim. Balbe konton European Line Bantaba current affairs show. The Sibitulung April Kalotil morning Lulo, the 25th of April 2026. Exactly 18 minutes past 9 across right now in the UK. It's 18 minutes past 10 in Germany, in France, and in other parts of Europe. Balcom Tonabake Kal Be Bismillah. Kacharton Kamensula the program to obviously it is 19 minutes past 8 in the Gambia. On the three networks, Facebook, YouTube, and TikTok, welcome on board. Melbourne TikTok, please tap the screen and share the live, repost it if you can, just to help the streaming go viral. Melbourne Facebook, if you can share it, that will be highly appreciated. Balbe Kontona back in your I hope you guys had a enjoying your weekend. It's been great over here in the UK, weather-wise. Soaring temperatures, at least summery weather, in the UK. We had fantastic weather yesterday and today. I hope that continues for the rest of the weekend and next week as well. So I hope, I told remember the other parts of the world you had. I know some parts of Europe don't have nice weather that we do have here, but there we go. Bal kontona bake. Kadua Kairola, Kadua Sonda Metenkola Fan, Kadua to be clean and in the mal, Kadua Kairola Bangkok and Kadua Patio, Kadua Najano. Yes, Jalo, I know you guys don't have nice weather in Sweden. I know that. So, but we are lucky to have nice weather here in the UK. So, Bal Konton Nabake, the Douala Banco Fanana Cairo Alma, Cairo Sabatology, particularly in this very crucial year, 2026. When Gambians will have another chance to remove Adama Barrow from power to the ballot box. We can't afford to bottle this one up. Gambians, whether it is Gambians or like some of us believe it is Adama Barrow and IC, bottled it up for us in 2021, but we cannot afford to bottle this one up because it will be disastrous for the future of our country. Mbokk yi nuyu naa leen si YouTube online Bantaba tey samedi ñaari fukki fan ak juróom si weeri April comme waxtaan bu ñu di am fii si plateforme bu am maanaa bi plateforme bi nga xam ne mu ngi advocate the agenda of United Democratic Party nuyu naa leen si seen tur ak seen santa welcome di la ñaan tamit ñoo xam ne ñu si TikTok bi ñu share live streaming bi
ñu mën a repost if you can, so that video bi mën a aga fu bari. Already 79 people are logged on, but I can see only 1.7k likes, which is not good. So if you can increase the likes, that will be highly appreciated. Already within the first 6 minutes of this program, 85 people are already logged on. Thank you so much for the confidence that you have in this platform. Say su ñëwee fii rek da ngeen ñëw déglu, because fii lañ di am wax loo xam ne dafa ñor Gambien si. Soo demee si suñ ñeneen ñi nekk si ndeyjoor, ñu MPP, mun nañ too toog 20 minutes 30 minutes, ay 13 people 12 people ñoo leen di seetaan. ñoom Gambians yi dañ jox NPP gannaaw si affaire TikTok bi la, ñoom yi neen ñoo fa dee nekk di wax, waaye kenn du leen déglu, kenn faalewut leen, because duñ dee wax ñor na Gambians yi. Gërëm naa leen, ñu ngi ñaanal aju jiitu yi, di ñaanal suñ boppa, di ñaanal réewi Gambia, surtout 2026 bi yàlla ñu am change boo xam ne def ñu rëcca. Loolu laa doon wax, whether ñun ñoo ko bottled or IEC la government, but really change bi dafa waroon a xew 2021. So am nañ beneen second bite of the cherry in 2026. We have a second chance that we can afford, that cannot elude us, because if it does, somebody said it's been very cold in Norway. Okay, tough luck to you guys. I know most parts of Europe, they are having freezing weather, somewhat freezing weather, but UK, maybe we'll have our turn, because UK weather also is erratic, so this country is always raining anyway, UK. Maybe we just having this luck. Maybe next week we'll go back to bad weather, but for now we'll make most of it, okay? So thank you. Okay, we start with the business of analyzing from UDP family, and then before we go into the national issues and other issues, Alhaji Seydou Dabo gave a refreshing interview yesterday. I interviewed enlightening interview on Kerfatu Yej, the journalist Sidi Dabo. He touched on a lot of issues: cost of living, Independent Electoral Commission, IEC, corruption, governance, the issue of the coalition, Bilema, and it was really very, very interesting. And kuma lefoda je me alonko Alpha Diamo leketa je gar wale mankeje tesante mankeje. He was very presidential in his interview. This is what Gambia needs. Go. I know Alhaji Seydou Dabo ni ñen TikTok o jibe dolbi je woluma jaw kumbaleti. Yes. Woluma jaw kumbaleti ni gela ñen TikTok la dolbi je wol man Alhaji Seydou Dabo like 1 second pour price to president yala. But that is normal. In life, mobete kanula. Ni mobe la fitela fangate watila. It's normal. So nteka même for UDP ngoliye. Mokana kamfa. Diamol ka fatia baka ñin TikTok otale. Kuma dimindingol ka fole. But ni be ñin politiko kono. You have to get thick skin. Dolba fola la juseno dabo ketetene asawite janela ketetengi keba mam bete yaka kamol lala. Andung mekuma kilim fola jam. Ñin keba be mo jamal be janela ñin keba la kirade. You make a political quoted. I'm not being political here. Because you got molu jele, ikata platform alto. Iko Alhaji Seydou Dabo, Gambia 45 million di wala. Subhanallah. Hani tonya jaje keso mantaraji. Ni momo pareta. Isi Alqur'ano taki, ndenga Alqur'ano taki. Ko kumomo tonya leti. Bari takela. Bari se wuliyeta TikTok. Ye kangol la nyin kebala ko ya jo million tanani le lulela. Kumo hani tonya jaje keso tiki. Just innengo ibe wole use kan ka technology use ka TikTok use men diata yafo, because say nyin jamano molbe kemira kaburola de mo danta ne kemira kaburola dol fon bi je mamira wol believe to ko kitio sotota. Hey, politiko manyana lala ye kan wala hadama di wala, just because lafta mari la kole sontondi la molla ka ken nde kubu kan dimi dunia kon nak pour ka kangolanna ni lafta ni kuya ka kangolanna. I hate it to my guts. I can't stand it. Political alinga research ke. Alhaji Seydou Dabo, Gambia government ni hanyita ko 45 million. And yalo même for important. Nyimbo mbojo leka nyimfo. The rank and files. The people who don't understand between their right and the left.
but man sakunda adama baro na la chapi diamo anamana funti aya fo 45 million di adama nit ñi kuma mo toñati ato lal bugal la brain use nal kal kumol use adama baro le fo be ñum fo la larito nga jo jande million tanani lol al na ma adama baro la na la diam sia anala ñi chapi diamo ka fo 50 meters remote control aka wala ju 50 meters yalla la interview do ko remote control mi kam 50 meters bari namana moy kay dalasi million tanani lula ismaila sisa namana fo adama baro la ministre namana fo bari ñing rankam file solo meli yalon ko kido juto samatol la miti because wol buka masakunda file all fo they have no access to it wala kata platform wol to ka chapi so we are not going to be bothered ndebe yamaro di kan wrong and ngalo mote itana yamaro tala because dole bi je wol be kemira lakirala dole be ñim balu ko no wol be kemira saya fon la ando nyanda ka mirala because saya telebe labanna baluwo diyata nyawnya saya lebe labanna ando mote kanala la ni la mate kanala saya la ando kaburo to je monyanta ka je mira nde adama baro nka criticize nyawnya ndina la nga kawla adama baro la de fengo fe man koyma nga fole ko ya fo tenne butum fo toñante malo because ngam fon le kanta ndina la jang ko nga baro la ko sof ndi molma because baro fon la ko sof ndi gambie molma. So why should I even do that? Ngana kan kerola adama barola. A jahalo warta bak. Bari nimemba kelake. In fact, natra alta stop la. What altalia for 100 million diala. Alkana dam 45 million today. Allah next program or alafo man second 100 million diala. Ngamena that will be more appetizing. Because if you want to be a fabricator, a certified fabricator, then you should be very good at fabricating. And you should not go halfway. You should go full way. But Gambia political jahalo watabaki. And may you deep in Kolia Marlamena. The Kumo Sifa Bele Moyle in 2026. And me advise that ni mo me alonko ite kateria kamfalali. Don't let anybody make you unhappy. Just say who said it, I will never give chance to anyone to make me unhappy. Ila happiness is sacrosanct. Hadama de ila happiness is key. Kana so moye ni yokuyandi. Diamu kandingol katara dame ikana je lamoy ni ata iteman thick skin sort of. Your thick skin sort of you can say. Because I listen to these programs, it doesn't move me. I don't bother. Aboka heart attack dena ni obuka kuya. Nka balafa doli ne for la because ngala no kebe la kaburo le kono dibindeka. Barente abokande jahali. So my advisement dealer, let people not be bothered. UDP, let's focus on our campaign. Not everybody will like us. Not everybody will support us. Some of them will never vote for UDP. And we know that. We are not bothered. But there are also people who definitely like UDP. Dunia be wala nyama. For dole la fila dole la fila. Ndolbe men duala nga nin carte o kontita men la fitanna men la fitanga si way si amema la fisti. Wolon elections di. Wolon carte fa odi. Because carte fa nobody gets 100%. That means Adama Barrow got 53% less than last year. 53. So I come to 47% Beman Lafa as president. 47% is a huge number. So I come to 47% of Gambian voters, they want Barrow to sit there. And that's not a small number. So the I'm sitting in Palace, but 47% of Gambians don't want me to sit here. And I will be worried if I go to elections. 47% don't want me to be in this position. And even being an incumbent. So, but Alajusenu Dabola interview auto, cost of living crisis, Adiamata Jola Karolale, Koni UDP Mansakunda Nata, salary fabe increase la lebang. But I memfoje akumayata. Ko, nibe jo kafula, more melialan ko the lower keda, mela juluman sia, walela julu nyanta kafula about 70%. So political class,
Melialon go ko itolle lafite ka banko maral mol me forcé because ni momo dunta politiko kono ikoy lafte yi carte fayi itele nata carte nyini moman kidike tongoto momé forcé ko by force inyanta si nyim place nyini la so ite nyanta sacrifice kelale wala salary man nyana increase la back and donte I fully agree with him nana nga fo platform to janne fon ngo salary increment nabe kela melbe dume ko wala la salary increase bari nyim man sakunda bri nata ni ko 50% akake across the board leti melbe higher grade melbe lower grade iko will be la salary ka 50%. So ni okay mum falen la keje if somebody is getting $6,000 at a salary, yeah, increase 50%, that person goes to 9,000, right? So mama yalanga ka 2,000 soto ye 50% yala o mari eta 3,000. So yo nafa modela nyindo in fact membe santo yo wole fo ay wole nafa. So what we should so ning position alaji sono dabo ka for them. It makes a lot of sense. Salary increment nanata melbe duma yo wol taka fu back. And the minimum wage for na diamotalale. Gambia man minimum wage soto. And it's very important. Minimum wage in the private sector ediamu ka foko private sector ale minimum wage wolom jo man nyan ka ji wala amanya na tala duma. In private sector minimum wage ko 17,000 for example at example mendi or 15,000 wobe mulu na fala le ko momo be private sector hani drive wala la jo man nyan tala beyond 15,000 bara satara man sekunda yele benchmark set up for wala example otandi follow. So ni man sekunda okay ibajala ase mulu nafa ase gambiano nafa. So party leader diamta attestation of fanana attestation of man kontana la bari NPP la député wolu wala ya vote in ndol mal la fala meta fola janne ko Gambia doron non banko ti mbeni jamano men ton tenga mellon ikam mola banko di ya fa be karto fayla alkalo le kata ka ha karim mu banko di molati woman sense make aning silomanta femmantara kono fo tapaleya njuj njaaj ni yaje NPP dipino be balanding ko e malaf ni luwaye bon nak luwa bon kono ila suñar bundalo because député ñim parti dol be la député wol sontal ko ngabondi NPP ko ninga ñinken se tenkereng barobe boyla le fa day banko ma bari nga jele ay si la deputy chairman fon funtita diamta mina wo fanala le ka concerns express alleged fraudulent birth certificates and in minors dindingol men man sanjitani sey soto ke samba ke register ay si la siran tio normalon ko le nyimfo chorno jalo ka UDP ngol la kumo bambandi nga molu muta janne mel bota patio dolto UDP ngol e bole police station olto iko UDP e kamole lela bara fele I is the deputy chairman anata press conference ka senendi ko kibarol soto ko nyin kol mu tonyale woto gachi ngalama UDP ngol e banko kanu momel lafita la banko la ko Ousmane Sonko be Sénégal nyame alota Sénégal ako luntagol kan e dabla na carte fayot bari Sénégal ol mon ciocio wulen Ousmane Sonko nyaata comme na broda membe UNC mba to fola janne because aka kumal le fala diamol to dama ko buga ñaan MC Cham yow suma broda la nga dama la respect nga respect ma wa affaire dega nak su ñëwé nañ jaar ci Ali Kalaju say so waxé rek nga ne UDP dañ dé wax affaire gan man wax bi daf ma dé jaxal lool te daf ma dé naxari xam nga lutax yow Gambia nga nekk man United Kingdom la nekk fi ñun lu ñoo daj fi ci affaire gani even 1/10 Gambian si duñ ko wax sax fi so setan sen politics bi te xam naa ne da nga di setan western politics sen wax yépp affaire immigration la they are tightening the laws even léegi pour nga am sen kayit problème la
because dañ fonk seen réew because bugguñu def seen kayit bi tissue paper seen passeport bi bugguñ ko def address book bugguñ ko def tissue paper Gambian passport léegi amut maana lu tax because nguur bu fa nekka value wuñ Gambian citizenship lu tax tey soo amee western passport ñaata dëkk nga mun a dem without visa because seen passport yi dañ value lu tax Gambia passport dëkk yu bari ngay dem da nga apply visa because passport bi amut value because yeneen dëkk yi dañ gis ne pour am Gambian passport lu yomba la ku nekk ko mun a am waaye western passport bi fii Spanish passport pour am ko easy wut bala nga am Spanish passport wala nga am Italian passport fo nga jaar si yoon boo xam ne yoon bu leer la du kilis kalas back door mënul la ko jox waaye Gambia back door mënul laa jox Gambian passport so ñun ñu nekk si politique bi nañ leen bàyyi ne kenn warut a wax ne gan yi waru ñoo ut suñu voters card because yow soo waxee loolu yaa ngi validate interference of foreign nationals in an election so brother MC Cham wax bi dañ ko war a stop because xamal lu tax affaire yi gan yi pour wax gan yi def la dee naxari man mënuma ko understand te du only yow anybody kuy condemn people ne gan yi waru ñoo involve suñu election yow you have something to hide that's my feeling because ku bugg a réewam ñun yëpp dañu war a mànkoo ñu ne waaw dañu war a emale gan yi fu ñu war a em gan yi mun nañoo ñëw ñu invest suñu dëkk mun nañoo sey ak Gambian si mun nañoo jënd ak kër Gambia lu tax foreign investors si sa yeneen dëkk yi soo war a invest seen dëkk yi they will ask for what is called local partnership it's part of their laws Botswana soo fa demee Rwanda soo fa demee nga bëgg a invest yow nga nekk gan dañoo wax ne da nga am local partner xam nga lu tax because dañ xam ne gan bi benn bés rek mun naa paak bagage sama mu ñibbi mu close business boobu noonu waaye koo xam ne réewam la kooku amul fu moo dem even su demee lu mu yàgga dina ñëw loolu tax ñun ñu nekk si diaspora da nga gis ñu bari dañoo wax ne man de suma retire dama ñibbi Gambia despite the fact that hey suñu dëkk la waaye dëkk western world bi facility nga am doo ko am Gambia nañ la waxante dëkk ika fonyo kendo fo file ka fonyo kondo tay ka niji janne seneyata afrikati jang fo ni ko kido ha mbebbun kono mukata dulato ngata do ko la ngana yes every region every dollar bari janne seneyata afrikati janne jarali kendo soto afrikati janne sila kendo soto afrikati janne technology kendo soto afrikati bari ko be bulalen ka ha ni ala so simani jata kendala ni retire be seyla na bankole kam because there is no place like home hani yabe dinkole kono hamlet you always feel proud ka fon kata yale yama nyong soto wala tina nyanta ya fonkalale luntangolu alinga bula ka fo man wax bi buguma ko degati kendi ko wax te kuko wax rek man dina disagree ak yow I don't care which party nga neka I don't care what group nga neka affaire gani dañ ko wara waxtane because dëkk yépp dañ ko dé discuss America so fa démé dañ dé discuss affaire gani luta Gambia ñu ko discuss te ñu ko discuss Sénégal so affaire attestation bi ñun dañu wara manko sa ñu né attestation dañ ko wara génné ci suñu loi book ci suñu electoral reforms lead moo tax solo sandeng ñu ko ñaanal yalla su fi continuer sédé ci kawam mu sacrifice bakkanam pour Gambia but still some of these reforms are solo paid ultimate sacrifice for changes amut fa ñun we have failed in that regard and that is a disappointment so tay suñu nekk ci situation buñu nekk ni we want electoral reforms attestation bi dañ ko wara xoti ko affaire loi attestation dañ ko wara xoti sani ko ci mbalit bi
te UDP government su ñëwee man li su xewut kon dina xam ne we are not heading towards direction. One of the first laws ñu war a remove from our law books electoral reform mooy this nonsensical attestation dafa war a génne si suñu electoral law. So ñun yëpp dañu war a mag ko si loolu. So I just want to condemn anybody who is trying to caution people to tell us. And you know what the game is? Trying to paint UDP as being xenophobic. It is dirty politics. Refetut. Game Bobo is not going to work because UDP, we are not xenophobic. It's just that we want to safeguard the integrity of our elections. Lolo moy suñu taxaway. Wala na long kamoti. La vita Gambia election or break election senengoti ak election tilingoti wala tin nan ka fo. Balun tolmanke multi meyalon ko nga luntangul konne man la amanga fenke luntang wolon ka fo. So ni momo ka lo kuy taxaw nga ne UDP war ñoo affaire gani ñun duñ d'accord ak yow. Te wax bobu nonu ku ko wax dañ ko wara stop. It doesn't matter who you are. Because man wax bi def ma de naxari. Xama ndax def de naxari yeneen Gambien si man wax bi suma ko dexege rek daf ma de naxari. Lolo ta tay man ko wax fi because doomi Gambian la. I love my country. I want the integrity of our elections to be at the highest level. Hey, lan mo gëna ne ngeen dem xëccoo dara na affaire bi jaar yoon loolu la yàlla bugga because ku nekk am na droit pour mu ut place boobu noonu. Adama Barrow, yes, morally there's a question because moom moo waxoon fii ne dina def indi loi boo xam ne dafa seal no to third term moom moo ko wax si gémmiñam kenn forcé wut ko. Morally Adama Barrow warut to dem third term. Morally warut to dem. But legally the existing constitution stopped ko pour mu dem third term. I'm going to be fair to him. Even though suñu draft constitution boo xam ne moom moo ko sànni si mbalit bi loolu su ko defutoon du doon dem third term. So wax bi mun nga ko wax in 3 fronts. Morally Adama Barrow warut to dem because gis nga gor si baatam waaye Gambia kango mool bu ka timmandi surtout na ñaaton ko doonu man kango fo muta fenti Adama ak kango abuka timmandi Adama le lota jam mo man liyo dunga dakono ako Gambia mo man nyanna president yakela jes ta modern mandat fula ye mandat clean sort of fula sanji tan lule man nyana tal ako atebe luwa sambalana ne membe o sila saje president do ta kala no bar biwo Adama Barrow le ni mol ka nyo saba ala ta tamla ala konsimbalol ka fundi iko constitution o sembo di ala le fobrik Adama Barrow fola malon ko constitution o sembo di ala fobrik Adama Barrow interview kala he was he blinded to the constitution. No, wotumo Adama Barrow fola wolo real Adama Barrow ntolga karto fa Adama Barrow meye saying Adama Barrow men soto woni nga karto fa Adama Barrow me sangoni banko wotumo Adama non wotumo ñinom nunto 2016 Adamati men ka lo ka ko Gambianolu ala useno da bolon tol mu ala useno da mo la dinni molati itala londo tala no isa sorombata wolo real Adama Barrow. Right now we have fake Adama Barrow who is power drunk. Not only power drunk, ake mirale munimbota nyim palaso to tiñarol menkete na man sekunda mbekela nyaadile wala na tuwabol woning banko sembe malu yenyi hakilima yake ko president nata yes sanji fly ko hadama dingola nasobe hadama dingola ikam me president yala nyame tiñarol ka kebulo la nyam ali president Obama jibe birasita America monamanta atelemam boys Libya ka kool ketabul ni meta president yala nyame rek tiñarol ka kebul wol imagine ñi president men bi jala ñi second time granat atata kelo boy mo le Middle East wala tinna mol ka foko mo man nyanna mila Adama meta president yala le tiñarol ketabul ko Macky Sall tiñarol men keta Macky Sall bul
wala na lungo mena Macky Sall boyta aman suto fo la Sénégal abala fa wartale former president tubabu do president di malaka bori la bankol kan to la prime minister membe bote je bebe sire Angleterre jam because ya lonne ko man luwatinya mistake kete bulle bari man corruption ke imam bankola resources ta me alon ko se kitio wulendi kama France la président Sarkozy yemen soron asita France le amam bori de munana Africa président ko bori munana Macky Sall borta munana Omar Mbalo borta from Guinea Bissau munana Mansi Bissau because ibuka ku kendele ke nibe président yala Adama Barrow ni ajaba niyo lala ni palasoto fo demba sabali ka fo kontol ben niyo le me fala le fa be yelo bonna andun demba sabali lo yelo bon kewcho me wulte Yankuba Dabo no ma kiama Yankuba Dabo kewcho ba wuli demba sabali no demba sabali folo ya fo de andun demba sabali is ex-cabinet minister aka jarete tol ye yelo bon pour Barrow to président yala lolu lu ko fi jar because ñom dañ xamne dañ duga ci njuut njaaj dañ duga ci sakya so lu ñoo xelaat ñun suñ jóge fii but Ibrahima Cissé na ya fole former cabinet secretary namara tolom nabra Ibrahima Cissé lo all sen correct même funku da jang ako nin caahante ni loya dabo winta ja ite se tara ñi seldo to te seldo lo bebi tan jela mayel tout okay UDP be kala man sa kundaleti andun kan na UDP ngol fanan dani wala mo kanata fo platform to ko ni UDP na taref me Barrow sambala mayel toule ni me ya fo e mantra fo ka UDP la official kamola de me wo fo la janne de ni me kam falan kama de yes ndebe UDP la official o me wala fo la bantaba jang nde mo stop la ka fo de bari mo ba fo kan you are not speaking on officially on behalf of UDP la official position of menko mbe wala fo la wala tinna mol menka UDP lamoy alkanan na militano la statement o ta ko UDP chaw wala al UDP la alfal moy ala Ousainou Darboe la diamu UDP la official olu Dr Lamine Mané wolu wolta ñi diam sifal fola UDP nin natam be bulala luwale noma ni man tanake tanatela we are not going to be vindictive because no UDP natam kombe Barrow sambala straight mile too. What is the point in Gambian only to elect? Akamta Natal, we will take the law into our own hands. UDP cannot afford to do that. We have to follow the laws of the land. Luwale katama bankoka. We will not become a banana republic. So nimomo kafo ite kafo ifon tola and they stop la no de. Ba jam momo mi fansun ke balati. Momo right to lebe mem for la platform to nobody can control anybody here. But nindenga moy platform to momo yafo mba fo la ko ni manke UDP la official position ti. UDP nin nata ni ale UDP man sekonda samanan kisi role lebe kala ko Senegal la pastef ye manke Senegal la pastef tatale kisi role ke imanta boy Macky Sall la mol ka rek ye dundi mile tout Senegal la prison diko mané to la prison do mile tout no ima ko Senegal ye kisi role leke ko Seneyati la so na headline is my headline wrong but nga jibe sorry oh okay nga 0 okay I put 2 zeros there but nga edit sorry apologies. Thank you for allowing me. Let me change that. Thank you very much. Okay. I think I'll change it on YouTube as well. Okay, YouTube is correct. No. Facebook. I'm going to change it. YouTube time I'm correct. Okay, thank you for allowing me. Abaraka. I really appreciate you telling me that. So, yes, it's 2026, not 2026. There's no year like 2020. Okay. Thank you, Drame Yanks Baba, for letting me know. So, nindol nata ni ala yake ni UDP man sekunda nata mbe tamale ni luwala Adama Barrow ni naman kana ke tanate kelala assassino Gambiale Adama kisi rolo be kelale
accountability fo yeke nsa fono le ko ning falindro ke accountability be kelale and wo mo be la waru gallete pour yafo bari nyimbanko kala kol shiata so nin Demba Sabali nata ko yelobe bonnale because Demba Sabali ya lonne ko nin baro bota je wurole be kumalema nin mansa kunda corruption membe baro mansa kunda hana jaje kiso manke adama ya demela mansa kunda anu nin lungo mena falindiro keta sima mabe wolom alaman be nga tarandi kayra kono nin investigation ol keta mel ka fo sehu sedli wol katara wuliya folle be kalabante ya diamol le be fengol kela ndata platform dole da fon kuno dole ben attaque kan akonte tata doku ñinol la adam baro man doko dinna ni na samata funkulari mo akon tata len na samata funkulari ngay ko ha ni na samata funkulari ngon tata tembu tata barol official ko ngay baro dukara doko dinna baro kam na natan kampata ngay ko bariyat in fact ma fala ko tonyalo wo men mari men fana yafo kitiyo benteni wo fana tema anunta balalla ay kam mellanna whoever you are nda balalla lagela loru ngo atesi sirati salo tayla ni alaman kitiyo te internet tema yo allegation men lanna biko barola man sakunda moman chafarje ikon tenga application le dundi ka doko nyini yana funti yafo hani ma bena kini fango dongo fam so barona la nendia molete NPP because yalo ni moy doko nyini you have to submit an application kodi you have to send your CV ndese ko sed len kam fan kanta baki man na fam fola jam bere falen do kala 2026 ni minister sol mboka mo call na friend dole fam be Canada anta to fola jam lo ndola na da ko ñu hay may fati say ni nga call mbo abgana telephone sika ani may diata no mbaka brimbe struggle ko ne ka tunyo call bar brim may kata intiro minister ngay go boy muna ne ka ñu commandi ngay why do you call them ndaba mo call ngota barola cabinet coalition 2016 men kon tega telephone sika nga call atije. You know why? Because Gambian can more misunderstand. The otumo will be falling down and name commandako. Hey, Karika Palaso Nini. Ntata Gambia ning fenke bentaje. Coalition Obama atondi ajara to Mariama Fatumata Jallo Tamaja. We chair in a session dole attend ni IC chairman nate. I made a presentation there. Atolom vice president no. Ala cardinal konyo so de London ga call ma. Mfotata jamma call. So, but that is a side issue. That's not why you came here. I'm just saying that how these allegations can. All right. Okay, Doko 30 anniversary, Jam Jar, which chapter are you in? The 30 by 30, you have to pay money. If you are in the diaspora and you are part of a chapter, pay money to your chapter. Like if you are in London, in UK, put money in UDP UK account. If you are in gas, so I don't know where you are. If you are in America, pay the money and put reference 30 by 30. Okay. If you also want to send the money to Gambia, let us know. We can give you the whatever number that you have, but it's so easy if you are in the diaspora. So, ML Lanjarama Mari Malong, but in fact, it's not about me. It's about how Mol can you give Lala. But at the end of the day, Nimbanko, you know, balande nyundula mento teng. Nin keba sabale ko barobe boyle election ka baro dimile. Baro doesn't like to hear that. In fact, baro fo keba sabale koma komale. Akibaro fo tadam. Ako keba ning ako moral men ka fo keba wole mora keba filindile. Ala ako keba la moral ya filindile. Botum kurobe koyla December 5th le fo moral e keba le filindile bam fo e baro le filindile bam baro ko keba sabale moral ye filindile de. Akoyla moral ye filindile. Akate be ganyela. So we will accept. The other thing is, media mula mena karola janin kanani IEC la kuoto. Gambia, opposition olu, nindi amuta,
Nko alinga kek ba kilin fa kilin hanatara, we don't have to be in the same party. Okay? We don't have to like one another, but in the interest of the country, it's a bankola agenda push. Bimaje IEC be menke kan UMC la registration wise. Jo Funtita ako UMC manyana act like they are a political party, manya political gathering sol kela, e manyana congress o kela, ni oke ni loi, be loi le brukala. Butong na cousin sol la platform ol do kununko mono man sumaya jere ini IEC dunta nyola. But in Tolmeda IEC la ko complain nale. Dol ka foko, in fact 2021 IEC man tolo sunya. Iko man sunya. IEC be menke is wrong. I will not support it. IEC a barola registration of mutajane less than a month. The IEC la cool beke fat. Baro youth movement fat man fenje NPP. So monat na keba madi bojana registration of hansa be IEC bulu because iba konye kanne. Anu mo bele nyanta condemn la. Ngole fo mbadi ngole nko ka tol ka mone koronto because keba madi bojana application o dunda tol nya wo fo mala registration o soto. But membe ke kam banko kan nakarolom genkolom anu Gambia nde hani ni mantra the same camp ni injustice be kelela, I will condemn it. It's wrong. Walati na ni genko be keka United Democratic Party la alim be ngana nga fo UDP membe keka UDP la is wrong. Ni sinyo la bunkono iko dimba botaji ita sita iko nka dimba mon fotante ya o dimba se fotano yale de imaje IEC be mendiate be wala ke kam banko kam bi ye fenne kacha itol man sakunda fenne be mutaribulu barente se husedli to kacha la batabaja because amanke na interested, not that amanke na interested, because mbe futala dandulale bari kukilinde barode any NPP almanke alati ndol ma hadama dingutu nyama alma hadama dingutu wala nyama. God proposes, but human being proposes, but God decides. Hadama dingo kala lafina nyale fo bari alabina menkela man satalla do malo wolonde. Saying NIA fango it be confused between UDP and UMC. Ningo fala bal jahal. It be confused saying imalum what to believe. I will give you the two schools of thoughts. Some elements of the NIA are telling Adama Barrow ko UDP ni NPP UDP ni UMC la split is fictitious. It's not real. It's a game that they are playing. But imam kuya. There's another group telling them ko it is real. So this was all stage managed by UDP so that Alhaji Ousainou Darboe was a win on the 5th. See, for UDP, are you guys dreaming? What the heck are these people talking about? Because we have seen the nastiness of the divorce between these two parties. Heated words. Kumamanel Fota. So how on earth would NPP, the NIA, think that this is just a game that is being played by UDP so that Alhaji Ousainou Darboe can win on the 5th of December? Who is telling them? Who is giving them intelligence? And where are they getting this from? Your guess is as good as mine. Well, I'm going to inform you. This is why, and look, if public pressure grows up,
because ni mansa ko damal la fi out uproar la bari UDP ka hanyi menna opposition ol be hanyi la wala. You cannot be an armchair opposition. You cannot get this on a silver platter. UDP ka hanyi le wala nanka tokuya soto. Ajibe ni registration of UDP le kata in all the polling stations. We are monitoring. Yemun tole lankan ikomu fitina patiolity. Ikomu fitina patiolity. Na domo ifamo bi platform dole to ako UDP manjana nyimbanko marala because we are too aggressive. Ndol mu setan mo munane yo nim tagina because kan na nyantole kele. Nyim pati dole biji. Hey, let me say something. You cannot eat your cake and have it at the same time. Sa cake bi mënuloo ko am ba pare nga lekk ko waat loolu angale wa angale ñoom ñoo dégga seen laaka bi ila keego ita kunu nan way tere buloo kono fanan o kuufu loolu bu ko taano ila bita kela opposition oti but you want to civilize imala ko toto Gambia politiko imala fi toku yala wote tete any headway sotola kaani bi fo ngeen lekk ko ken mënut leen a lekkal kaana bi de kaana bi fo ngeen toj ko nag because there is a barrier between there is somebody who is remote controlling the IEC in terms of all these registrations and they are playing game. They will come and tell you, you need to bring this document, you need to bring this paperwork. Oh no, you haven't fulfilled. It's just they're buying time because their master is there, the fictitious master, or like dictating what is going to happen. It's mind game. So opposition olunyanta menikela, they want to head on this head on. Wala nanga fo Gambia opposition olie. Ntolla success holong ak kambeng. Mbenga tara kulum killing, ngani ya killing, nga bula nyo hasidiala, nga bula nyo telin la ka fo UDP be jane sanji tansaba. Ala you no dabo ya fola interview koko. And I hope as a Keno Gambia Ablai Wadati. Ablai Wada Senegal olef kumo bele fama, nyinkeba kun lauturingo, kuntinyata kumoto, nyinanda kala presidenti, nyinanda Senegal marla. A election jamale lu Senegal, ikana taka presidenti, barana taka presidenti le. Ala la kuba fon le bulu. Comme bi kam ikan tonye mena. Alibija ne sanji tansabal na mana win. You are not a winnable candidate. You are not this. You are not that. Hey, but UDP ganyeta o banko kane already. Alo di amobula. Wala nan ka faale ko atol kilimo le ko kuma fulum fa na diata lal ko UDP le baro samana. Alko UDP bota barole. Bari ninga el sud fran alko UDP na mana. So nim tole nga baro samana woto UDP ganyeta banko kane biko adama baro bota UDP le. Atol le afore alka yo alama baro bota UDP. So UDP ganyeta already. So it's not true that we haven't won for 30 years. UDP government sita Gambia le. Barole man UDP Jonya Jawala barole kata jamfan tumoti. Atata Sidinjay Kamana Mome Alonko ay Gambian all from life put at risk for dol fatala kuala during the umpers. Sidinjay ko ya jamete Adama Baroti Kalindi la Gambia dol kija farto dol botra doli accident also to silokam. But was Sidinjay B wolo Adama Baro la right hand man. Wolo Fatuba Baro la dalendi. Fatuba Baro ni wale kata programme te be donna be Gambian all hadanyila. Ko Fatou Babaro na be dongola kata hada nyiri dongola Fatou Babaro bo kata dongola pour ambiance de aka Gambiano le nyaawali aka mo le provoke ala dongo be ni provocation ola membe ke kan Gambia dimitale wala na ni memman calmness soto ite ndol jartal ñu struggle ko no le ndol that's why ku bu kantul jahali ne ndir bu kantul jahali kuma bu kantul jahali ni be ñu Gambia la political struggle ko no après 2016 barala jibente NPP dol bi ji wol man carte fay baroy
Imam Barrow support. Somebody like Demba Sabali. Demba Sabali never supported Adama Barrow. Demba Sabali was in GDC. And among Demba Sabali da matine, ibe faring and people tap. Na dante tolle la Barrow take la president. But you can luo diata molka nyina lu bondi la dali. Na ningoli olof. Wala be keka ngambia sai. So Ning lawyer, I didn't even want to get into this topic, but I will briefly. Yankuba Dabo has come on the barrage of attacks recently, a statement I meant for. I think Gambia, there's one problem that we have. Gambia no book context give tauba. Does context matter to Gambian people politically? I seriously doubt it. Even Alaju Seno Dabo la diamo kuno. Ni Alaju Seno Dabo ya nyininka barola government performance. Ako Wole Fisata ya Jame government. Alaju Seno Dabo was speaking in contextual terms. Of course, in the form of Kafole. None of the human rights violations law. And when I was in Gambia last year, we had a symposium in Brikama Area Council. I said it there. Ko ni ya jamela timeline tuman don't take tarla janka diam. Nde hanila na la banko kan. But on the baro afilembi jambe diamola. We have to give that to this government. Ala you be diam kan. But none at administration or corruption or performance. Ya jamela man sekundala fisata nyinti. Ala you Dabo was talking in contextual terms. But in the moment you can separate the wheat from the chaff. You think outside the box. You don't think within the box. It's a little bit to that contextual meaning. Because some people don't think outside the box. So many people don't think outside the box. And that's where the problem lies. If you don't think outside the box, you always look at things halfway. And Jama, when you analyze things halfway, you tend to drop the ball. Okay, ni Yankuba Dabo ko yellow be bodna. Mo be yalon ne ko Yankuba Dabo e Gambia kanule. Yankuba Dabo telafla yellow bo banko kan. Hey, imalafi mola nyawanya. Yankuba Dabo was in the struggle. I protest jel attending in Westminster, London. Mo me man la fala banko la to kala wai. So Yankuba telafila yellow bomb banko kan. Come on. Atelafila la. He wouldn't want that. So he was speaking contextually ko na jaretanga far, but we will not let this happen. Womu is a metaphor. It is a contextual statement. But Gambian all we are reactionary. Analysis if somebody wants to criticize him, it's really your remit to criticize. Because these things are very subjective. How I would see it, somebody cannot see it that way. And Yankuba is a political figure. We have to understand that when he speaks, people will give different reactions. Some people will condemn him, some people will say no. I come tell Beren Demba Sabali Diamata, he was condemned by some of us. NPP Ngolia back. Beren say Humbalo Diamata, for the first time, NPP Molfond are condemned, the likes of Suntu Ture, the likes of Maimuna Sisa Dabo. If for the first time, in the uniformity, even NPP Nkodul, yeah, condemned like I call statement, any tribal rhetoric, but he was condemned universally. Malagan raise it up as hate speech. No Malagan, Yankuba Dabo Fanana speech, flag it up as hate speech. Malagan, inflammatory, they flag it up. The same thing, they flag these people up. And this is where the variance will happen in terms of how people interpret things. But what we have to understand, Nimu political look, if this statement was said by a militant here in the diaspora, who cares? Maybe nobody cares. But Yankuba is chairman of the biggest region in Gambia. And we have to understand that obviously people react to his statement. It's natural. He's not an ordinary person. He's the leader of the biggest region. And he's a firebrand politician. All right? But you can interpret it as I'm defending Yankuba Dabo, but that's up to you. Yankuba would not want to shed blood in that country. He doesn't have that in his DNA. Nobody can convince me. He lost the Gambia,
Because this is why bila Gambia jabita kan silomena a fundita participate je a bota jang a tata 3 year jotna participate je and a tata purka law palaso to purka Brikam area council, and he's doing a fantastic job there. So what makes you think that person will come and afokombe yelo bona Gambia? Look, alinka kuolta contextually. Atala fila kilo bona banko kang. But let's compare Demba Sabali and Yanko Badabo. Demba Sabali, Birabe America, was he in the struggle? Can anybody tell me? Birabe Pengurola in America, Malabe State Jumala in America from Ale Makoi. Amam participate any demonstration to? Amam participate any struggle? A moment Demba Sabali long. Demba Sabali became a political opportunistic folk, just like most of these scavengers. They are moving from one political party to another. They are political opportunists, guys. Demba Sabali was not Ikabe, Madison, Wisconsin. Abe dokola loptan olto. But I'm not participate struggle kono. Jumale nane Demba Sabali moy diamola jankaka Gambia. Anane contribution neke bampurka Gambia falimba. So, Jumale ba fola ko Yankuba Dabole nana taning Demba Sabali la banko kano. I can vet here Yankuba Dabole Gambia kano million times more than Demba Sabali. Ndafola stuff for life. Just like Adama Baroila Almamo, Birabe Angleterre jam, Jumale amo hepola struggle kono. Birata da Germany, I asalamo dundije yal, asalamo reject. I visa apply kata America ya reject. Afamole baro famole nyinfo. Atata Germany, mala moneka woto ya deport. Aman sinoji. Because baro fana nafs le bala no. Nafs le baro mudalo. Because baro mala fika kasi Gambia. So Biria deport from Germany. A goto to anata Angleterre. Abe steering dam in London ye je tangin nale. Wanta e konyo ko barobi jandi. Aka 9 bosses olta dame. But baro man participate struggle kono. Comme birabe UDP mo buka diamo ko moy. So la fita janne sene yandila ko ni mo diamo dalin ka context Yankuba Dabo tele la hani sise o fa o banko kan. No. He wouldn't. Why would he? And donc ala ju senu Dabo ala interview to biri ya nyini ngani usenu bojan kuola aina kumo le sembentu ya hey Adama Barola man sakunda kuriyate to le kuriyata nyino fongoti nko Yaya Jamela man sakunda na man nyin sedi vicious plan in a manner orchestrate in the Gambia, and there was bad blood. And no make kumado for anseni andila jam puto malon for NPP ngolbe la moy kana fo la moy kan but tumando kumobe futalema ni momobe half baked manyala dugay la half baked manyake bari Gambia londi tiole farin Gambia tiole mo fahamri mballe sot. Gambia has got a lot of conscious people alliance holale bari fanang we have a lot of half baked people. And no meta fola janne ko nyin TikTok auto man dudu mola bari dolbi ji wolu munyante deylale manyana diamola bari mote stop la because if I'm banko dimoleti and they want to talk. But menkante jahali wala you don't know, you want to pretend as if you know. Lundolen seleta dola platform auto be audio dole play kanje ala jusunu dabola audio lom ala jusunu dabe be diamole ke kan ko ya tumiri farola. Can you imagine these people are trying to say ala jusunu dabo ba diamo kan ko solo sande na fall? No, which is a lie. Ala jusunu dabo diamo was about the Basse incident. APRC ko Omar Njai Fata Dameng abe diamu ka walla. Not solo Sunday. But you listen to these people because it all man call for him. Iman Gambia history long. They allow you to interview mo rek iko ha ala you say dabo ko
Ha ate solo sandeng na fire tumelo. No, he was talking about the late Omar nama Jailom. Alama ne manin ko forkala. I'll say correct, ngaba name all the but APRC ko mem fata bring altercation okay da beti UDP and MP in Basse. Mem fata ji. Wotumo lawyer Bori Toure lo magistrate oti. In fact, wo incident latina Bori Toure nata bo ala doko la ning ya jamela man sekunda nata tago yobal because iko Bori mu UDP ngoldi walatina ay ñunu bula. So wo manke solo sanden na case ti dukare mbal danila yaje dunia kono nin ko man koyla it doesn't cost anything. You said ala you send labe nyimen foka ba foka win which incident was it referred. But you go and have confidence ha ala you send labe diamu kan solo sanden na fala. That's not true. Wala nan ko londi tiol be Gambia mo fa hamri be Gambia le. And the new all civil kan mo they sit down quietly in their houses and laugh. They don't laugh at you, they laugh at you. So laugh at and roke la auto fanana. Because it can you platform will take kumo kalantan sifa jamal le foji. Kumo bele ka foji. Alena TikTok fenke feleben verification okela. Probably somebody is just not happy with the live. But TikTok is doing verification, but I verified it. So anung kunum faranga diamu dole fanan daji UMC la platform. Because nte ila platform dole bijen kastela jele. Ka foko UDP le kan nendi roki kunu nga wax bobu nonu daji na ko demba UDP hey nyin kafol be kono ye mol sotal mel kan nendi roki nimbe tonya fo la nga tonya fo ale nga bula ka kangola mola alta UDP stereotype nendir le kafule tambita NPP la jam ale nga tonya fo way tani UMC men nata kunu ya nendir lal sotel ka fo kono nga ando nga fo yen ando bri yen nyin nga example dilal. So ite be lala no la platform to ya ko ñu kan nendi rolege. You know what? Look at yourself in the mirror. That's the first thing that you do. Bala nga wax nit ki ne ki dafa mboyo, da nga xol sa bop ndax yo mboyo wi lo. Ha wolonde. Jani ma vola kare de ate balo bebe mboyo ri na amang tulo amang fenko ma balola. Ibe famole tibela fam fele na do fete fam mboyo folo ba. Sonte sonna jang alkafo UDP called ha nendi kafo. No, we will not accept that. And nga fo ene ko UDP la official olu jumale na ne momo yabe nendi rola. Ni me audio soto ya sama nanjam. UDP la diaspora jan official olu ale jumale mo yabe nendi rola. UDP la national executive kabo ala jusiro double ta ala de jumale yabe. But MPP la executive olu nga mol soto mele nendi roke. Ando nying agreement o menke tan tol ni UMC ni Apex ye menke ja UMC le agreement o nying buruka kuno nga fo yenne because bring ala jusino dabo le agreement o sign iko militant nga fama fata nyola jumala tan agreement o buruka wolong ya menten sanyanti honorable ya menten san atale folo kuma kamol fa UDP kam anate mu alpha ballot UMC amanke kido juzo sama toti jede so UDP ma agreement of violate and kunu nga fo in the platform to ko alga ton and some of their members who were at the platform agreed alga tonya fo rek ngata la tonya taba ndere ba ala tentula because bring ni agreement ko dan to nga meeting o soto na mol advice ko ala ju senu dabo e fen sign dol be nganta bulala no ma to alfati and nyata respect la de. So I want to thank the people because we honor that agreement. But sadly, I maintain Sanya Nata, a control mo fita na patioleti because of UDP nkoli aje kula ye jiko soto je ko a tata registration to combine all and that brings me nicely to this topic, and that's where I'm going to wrap up. I'm going to line sol yele because I'm telling 1 hour. So I left an analysis talala demanding because the duration of my analysis because more like join. So that brings me to the last topic that I will do for today. Well, Chono Jalo, Vice Chairman of the Electoral Commission,
idea mol men kenyi rejection ko ay tolla kumul le sembentu ya. So UDP la monitor ka memfo vice chairman of the IEC wala tina nga bahum jabe vice chairman of IEC attack NPP la bahum ni Chorno Jallo ay start le ka attack because Chorno Jallo funda day tonya for rek start ka attack. So vice chairman memfo according to the Cherfato the vice chairman of the Independent Electoral Commission Chorno Jallo has expressed concern over irregularities detected in birth certificates submitted during the ongoing voter registration exercise, warning that some of the documents require heightened scrutiny due to signs of possible manipulation. Aligasi. Fontol mantra nyene fokanja. Well, na UDP call, let's be proud of ourselves. Let's be proud of our team on the ground. UDP mu tonya kafoleti. Dolu bije wolbe kamfari kamale wolbe attack lale. Ali mo understand. Ni mo be kamfari kama. Hani kuke no gabe attack lale. But UDP lafta Gambia lale. Sa IEC fele na tena kumo sembentu ya. Ela deputy chairman. Ko aba bulo likiril ka ko molle kan na birth certificate ol samba dulanto. Ako speaking at an IEC stakeholder engagement meeting with political parties. In political parties all lebe kataka. Jallo noted officials have encountered multiple questionable cases, including backdated certificates. Subhanallah. Kataka birth certificate ol la date ol murundi koma. Pour ka fo nyindi ni futa sanji tani sele wata maybe ko sanji tani nani le. Maino solo. Ngande talo dol fonji wol mu dindi balleti. Juma lebe nyinke kan iko allegedly NPP. Including backdated certificate and serial numbers that appear inconsistent and artificially patterned. This one is talking about Yaya Mentensanya. Because allow Kaitola Mel somebody, there is a lot of the thing was incoherent. It doesn't tally up a lot of serial numbers solo. From Manjinef. And the press conference trying to attack UDP. Ko UDP e kamole lela. But yalong ndefo ngata lo nyame ko tonyale be okuo kono. Hey, you don't need to be a rocket scientist. Let me say this, and I'm going to say this in categorical terms. If anybody wants to challenge me on debate, bring it on. If you are innocent, you will not allow your brother's influence to release you from police custody. Nte say who said it in police only to me fenna. Hanatana nam jumale be NPP mbafla dabon DJ. Don't even go and lobby for me, my release or whatever. Let me clear my name because mankuke. Yes, that's where integrity lies. And this nonsense got to stop in our politics. It irate me. I can't irate me. Why do we allow political influence when it comes to illegality? And in Silomanta, why? Jumalo Fafa Sanyanti for him to influence the case. Is Fafa Sanya more Gambian than me? Alinga Tonya Sabatin na Bangkoka why? Niadembe Kelola, some of us are still fighting. Dolban Tonya le bafola ñu koto yoyu nonu den politique besen ñu am bejaw den maget. Yalla ñu super bejaw, yalla ñu super maget, way dinañ wax ci politique bi. Do len ci mun dara because ñun Gambian lañ. If that is your new tactic to try to silence or try something else. Why man injustice mo tax ma dugga ci politique Gambia. Buguma nit ñu yobbu ko police nit dafa am connection ak IGP wala dafa am connection ak MPP koku dem wax ak Sidi Njie lolu nekkut yoon. Any meaningful citizen dañ ko wara reject nga ne man defuma dara kuko accept rek kon da nga def dara. Man, that's my conclusion. So ñu sé wu sédé dafa satangul alali Gambia. Luta may wara dem laahu ci suma mboka ko xamne def mu ci nguur gi. No, that doesn't make sense. Da nga wara wax sa brother ne hey, gédel gis nga man bama nekk ci politique bi
Even when I was on freedom. Ndamalu sonkata janne, biriena identity exposed. Hanina badin kilima da bulaje because I stopped them. Kombadi ngole kon tele nga choose ko duñu politiko kono. Luma si gob gadu. Nga fe soto je ntele ba tala nkana mo damo ifan sometimes mo ka platform mo yelele kan castigate badi ngol bembul na badi sina fanan sina no le life I indifferent because nga dol jani badi ngol ki ada badi ngol bembul but I stop all my family because nobody should come out and defend me. I did that. I don't want anybody to go live to defend me because in telling you political choose, I choose this terrain. Whatever I get out of it, I will take it. Mansula moina makoi. Because atolomanta political kono, ndela action manya natol dundila kukono modole taneng. Stay your cool, stay with your family, stay put. Whatever harassment I have, I will take it. That's why none of my families, even a cousin does it. One day I'll have to tell a lie because if you come for a mail on Kamatano, I'll have to respond and I don't go it. I don't do it. Now stop. Mona na moluka bampui bading ol koma puri ne fasa. Particularly when that bading is using influence. Nyim banko puraita nyato abe kola yalalde. Nte bringa fafala o diamo moy ay kam fale. Because you know what? We want sanity. We want to bring rule of law in our country. We don't want interference. I come to go being told Baker many condemn them. Mama Jabi felabe mol nena left, right, and center. Mama Jabi nyanta deport lale. Santa Yala, Bantaba, Muka kuma fojang. Me alonko, nga kuma fojang authoritatively with the test of time akaki tonality. Alta pa modu boja na wolo to kunu. I muna siyaji court testament. Mama Jabi famala kalimo ko awuluta Guinea Conakry. Anata Senegal, about Senegal nata Gambia. Sinya jele nga nyufo bantabaja. Even before the court cases start. Nko Mama Jabi wuluta Guinea le. Atata Senegal. Pamodu yola siala wolo to kunu. Birimba fola jandol ko sehu se limanta tonya foka. But Mama Jabi famala tata fa dala court. Ko ate wuluta Guinea Conakry. Anu Mama Jabi muna bondi Senegal. Because alafta kalabante yale kala Senegal ol manya tandil. Yalon tol la banko ni nonsense obe ka kenna banko le kam. Luntangol sina na banko kam ye sik nkunte molo because Gambia ol tol la diamo le siat. Senegal ol Mama Jabi hania dundi kabole kono. Abe ñi nendi rome na Gambia Mama Jabi le hania ci Senegal ka Ousmane Sonko neng. Ko raka Senegal ol opposition ol neng. Mona na maka Senegal iko sulo ya jufita yi rolon. But nonsense or nonsense, mol se bonam banta yanaken to la banko kam. Mama Jabi manke Gambianti, and man naturalize. Mama Jabi mu genianoleti. Mona na mama ba dadu nan to la politiko kono. To the extent akan na nyat akala ju senu dabo neng. Kaira ka tinyang akan tol UDP ngolu neng. Kunun kol amam me ba fa video da video be TikTok. Abe UDP ngolu neng kan ko dengi. Ako UDP da banko marala. Ana kuma kan jangol Mama Jabi nyanta deport lale na ba nyama hey lundawol lunta ye banku dingol la loi tinya iko be kala banku kala luntan kurmoti ikete don di pleno kono le nyommo iko ko delul fo jogi bari you know why baro la man sakunda man tilling baro fango man tilling bi nga modole moy ako baro ka lahidi di baroko timandi len ko subhanallah nim political e ka be moy. But that's why I'm going to draw the curtain today. I will open the lines for Molman Laughter Diamla. You can call in. That's the end of my analysis today. Allah baraka. Thank you so much. Allah baraka. My camera, bismillah. Okay, brother said me content and men be la moirola ni men be live line no te ngal be content Baraka abla yini mbara albe nyadi
Big Joe, brother, nge kontom baake. Yeah, okay. Konto fasil tam mamba kalama. Yama TikTok la me salendi. Maybe, but it's okay. Man la me kandere. TikTok la salendi. Okay, tabe na dia mo follow la menna because nga mo life dole tombe la mo la duma nga mo life nyinto. Afota life nyino to bayre man seleje so left o kumole Jabila then is a marinyol salon ko UDP la stand be mento because your life nyinto ko UDP fitina mole to so much so that hannen nata man sayala be fintila lembol fanan kelen la koteke so ntala jabiro na opinion bole fo kan ntala jabiro momento wo kumoto wala mnyinti ko UDP hanni nata man sayala na ya tara barobe menke ka UDP be wala ke kam be fintila le nge kelen because ntolo nga banko le jen tol laftan na banko le tasla kendo Tonya ntala jabiro Tonya iko hani UDP na dan tolbe UDP fon kelen dina fitina mo le monti so much so that hannim fangol na ta man sayala be fintila le kota ken tol mo kilon be fintila le ngawul fanan kelen de kota ke may nange da hande ba may moni kende yata fo mole kuma fo Ousmane Sonko fo ba fo fitina mole mati Senegal yes birani makibe nyola mol ma fo he's aggressive ade iko fitina mola lafta Senegal malalale ade hani na Gambia non fo doli dabula diamo ko ne Ousmane Sonko tumi wala yes bari bi mune nata ke tonya man sabati tale ni be tonya kele kan ikafole ko mo fitina moleti yeah so wo kanal jahali kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam birabe islamo balunde kam meka kafirol yewo be to sifa bele lala ya jaw yala banko kan fa bota ja abota je tonya bu ibuka faniya kele man to ku ya soto foy to ku ya soto yeah wo kana wori wala ni ano ya fo mo fitina moleti bari na lundang lo stop ka register wo kay ni atara wala ni ben kumanda fitina molla woto ye mol kumanda fitina molla rek exactly no problem anyway mbali be konton na so nyi luntan ko nyi ani nyi minor registration nyi ntanga mer banko kanu bali ale momo mela banko kan wala be bulala ko ndu momo mela sama kan me dingol la sama kan wala be bulala ko bayri ni yelun tangol samane na ta register banko kan ye carte o fay pour te to semboto wala bi ni carte o fay be sele yale yentol to problème o kon adun tolbe kila problème o men kon tol ni tani dingo ni mamari ngo bele be kula o kon because bele den ta Gambia maybe tet sita lungo men ne mamari ngo ni dingo be kanala le bar ni ta botaji ntol bele be taro problem kele ngo nyin kon and then nying minor registration o men fanan be ke kanten men keta UDP aning UMC la modol because wala ba ko nyin kom wala ba ko afole NPP ni UMC mbe wala UMC ya ngabare ka folo UDP ni no UMC ito le ba ko nyin kom so ni na to fana jibe o fanan ajakalo kawara asilanya kawara andung banku kanu bali ale fanan soto taw fanan kono bayri e benyi minor ntabe na alpha le dandala la bayri benyi minor registration o men naten ay man anil lu amanta barni na tayenna alpha taye kodundin tayadila ike dingol ke bule bulu adu tol malon ko nyimbe dingol fan affect la le sinin sama because si be pension na le la pension wato mansi bayri ni ye samba ye bula ke bal ko na tare si yo masi ni wado be jabe affect la le malon fay yo lon ne bam fay malon so Gambia banko kata nyame nganin to la man sakunda kata nyame among right ndung in the mantara sila kan du mantara sila kenne kan bayri be ajele membe banko kan nyim banko kan ni be adam baru la man sakunde sa wuliye banko be bane kuta bolaje hanni luntan muti sa banko alfal be bane banko alfal be ne ye parti lidal nen ye parti yol nen kuta bolaje banita be opposition ol lekon ye kuma fodre ise ka ye sambe ko question and answer so ni nonsense so nyen na banna banko kana du mune ba banna Gambia dingol le nyen na ban Gambia dingol tolle fango nyen na banna ya jele hadama diwo ika nimmo jangayate ta kana sutiyete nimmo sutiyate ta kana jangayete
bari barobe man sakundala be sembo jay kan Gambia dingol kam be nyaabe tilindinga barin tol fana ngam banku dingol fana right sotole na right le pour nga finte aduna right le fana mo pour nga demonstrate akuwala man ma fo mbita tinyarandu ma fo mbita mo fala barin se finte nga demonstrate an sresono ka akuwala because na right le mo bari Gambia follow mbuka makato bay because ntolla makati bayo kake monate imaje mol ben accuse laje ko ibe allegation o lalan kay be kumo sifa be folanye ko ntolbe nyelun tanku men tol malla filun tanla ha e kamen no register ntol kata kelo le boy mol kantare be mol register tanete bare imaje ayi siya boy dolu ko kan kabirin kuno ago so bare ngamo ile fa ila interview dole famille segri ye mitino do kele modi ya audio sotole dodi ya mutaje fadi ya mutafa fa mistake taliban fo ala fitale moli ye dia mu bang fo malon dala I don't know fa be sibo laban fa be dream le laban malon because I UDP to fole jele ka fo ko ha wol fa nyanna fintela le tol kan because be demonstrate la nyin ko wala le so wol nyanna fintela le tol kan so ngamira mari be dream le la ali alo sibo fa nan sifa siaka my image Sisla Bafoka Malam Foton Sisla is reporting ko in Brikama akolundangole police officer ya bute very seriously this is like wala fa ya kolundangolo ako Nigeria no le police officer lu bute wow yes nyumbanko ikakuwa beleje baraka mai so bari wo ntaw den te woto diata nyebak woto diata nyebak ko police officer le kan tol fana na broda sol tocho fo ka febulu e kan tia gas banko kan so ni Nigeria no le tol fana bute ala ma o continue le tol fana kan ya lo man din ko ni be din ko jawya din ko sinna kana jam fande because foi fango sinkile ngo stabulaje so wala be kere wo banko kan alingata nyimbe this is just the beginning alingata yo nbe Gambia musol diamond la men mbe mfango diamond la mbe Gambia be diamond la alin kana soy kanan kai kana dindi merongol sikan koto because of $1,000 $2,000 $5,000 in kana dindi ngol tankela life destroy because nyimu waleti so dindi ngol men no fanan katara filol to be sikala je ibite sikala football filol to ibite sikala mbedo kono ibe la palato land la jane be sambale bite register la ali bang iballa fitole tinya kan ali bang ali kana songala so ntabe molla moy la broda seko biko mbata le sa mbata no my ita janta my ni UDP government not a Gambia ngame ite be holiday package ite nyata la holiday la Caribbean ye full holiday taje rest ye relax fully because the amount of energy even invest can you so I can't believe it now apply the ticket or something apply in Bambas if the ticket or something tamba ye holiday package yo ite la ye full rest sort definitely defo do campaign yo kele TikTok male after tala banku jumale ita think but na energy is she's doing great no yala wala na niko maika nendiro kele akante jahal nte man namana mai mo yabe nendiro la no ibe kamale la kana mai bukan nendir ke mai aka government criticize ibe ko le tano yeah no ida uga kamfa and ibuka kumute kono fana it's that's good yeah that's good thank you ha ida fana woto mo inena bo buka bank okay it means police in Patwa. Okay, Sisla konga they drop. Muna men they drop la Sisla. Okay, Big Joe, you are next. Yeah, so okay. Walula rabi be konto koloni solven be janto sisters and bola. Wal be konto kan chele telefon momba kala ba bi is okay. Be gira duma do metala la moyro la ba bi okay kundel kacha telefon fo suto malo ite tata wato menna. Ha kun al medal nyala de. Atol energy so
den tata kille ñol la life lo ko tan yalo wolka late night like waka kan dol sinota Exactly. Yeah. But anyway, I'll be content, bro. My sister, my la kuma kan do biye mo la Florida. Sister, my point musol kuma tele ka kilia baba ke. Fo alka kyo nyini no ala musu flanja nyini no alke ma nyol yela bang. Ha? dolu ka ke no Bara man si akodi. ani ama ni 100 mo de be killing fulale soto la je o one Yo odu for UNC be la firina bantelier face à Aïché et Bali ni menate for UNC be la firina bantelier face à Okap. ya ka wa waran nan kai amari be abe dream kan abe I mean ko lo bi je don tali ngani be meketela ante ma foi adiata nyabara man ko nyefano anyway because be biomento bi yemella mol kayentel la do ko le sai koma kafo ñiyante la dogo la say ko ma sanji tan do ko ya beke zero ila ta kala mbuli zero de so ni ku si fa kerete la ndel be kontan le la ko la de te fa sala ka ni ku gote mo de mambala wala de comme kana ka boy kan ke to randi malafi wala bal keri de ke ten faram ni ko en ko en la kafo ni ko en ñame 100,000% mbe la fir wala ni ko ya wala because en ni ko en se mo ni re ku la ko mo ka te abu mo ka ñina wala bi imagine nga poste nga natal sabal poste jeto ngo ni mo sabo be ko juma bisre mo sabal jiba men ke mola bar hadi mo kili ama fo mo sabal le mo bisre ye mo ne ke yeto talbe la mu ali ibrahima diba mo be ka fol wala UDP bisre so because yem futan position le do ni na mun tel election sangalati tambe no be ba fo kan ko UDP nyanta tambira bile tambi ko be dal ni ni ba to fo la bito bari ya kenan dina fina do ko sai la koma ye diamo siandi na society kono ye diamo siandi na patio kono ye terol kundun bari ala bijo ngali amala menela ala giseni ko nga focus barokam kuna ya role di dol nga focus ni ko nge ma koy pro their registration wakany I think that is a no because ndol amake ko Gambia problem obe UDP level wala kamol fasa ofana it's not going to happen okay yeah but okay kabo kono mbo to jabilo to mafala sisa may jabilo to mafala inya kasila yo ngamo ifana ko ato na jirano le police do le bute birka mafala nga sisla ja also ha imagine tele lunta manke problem tele be mu lunta le mo di may platform do jabbe be mu lunta le be tabe ma story ni ngere musdole ya fanke yake platform or kono itata no fankola patrol la and for some reason nyamla moto takale ayinyi brodo to coma one of them to coma disaster it don't mean that one of the officers were behind. I don't know even how they operate. That is very responsible. How can you go you yellow officer to coma? I can understand that. Okay. Yeah, okay. You see, Faji, Yali Mulkavo, Lunta, the controller, Lunta Kuma Kuyamoy. But Lunta Yanta Lunta Yala Killa, Amana Killa, Lunta Mania, yeah. Aka problem men natin gambe ya jol alone. Ibe mama jabi la kumo men foka mama jabi lota la ko wala fabul abuda banko sate o men. Guinea. Lota la ko wala fabul sate o men to. Abara sate jo wala Guinea. Abe sate kuma balam Guinea banko ka fije malo. Anyway, okay. Sate ni na sate ni to. Futa tuba. Okay. Jabi kunen ko fiade. Yagel. Futa tuba mama jabi audio men dala auto akafu mole ko yankuba sama more ntila audio leak. Oh really? Ntila fude ni ngadi bamu masla because ngala number city le ala number nga city le alu nyina be minister la number city le da al fal ba la mal big jo kay mo la diamol mo di ñame so big jo ba jana No, yalo anyway, okay. Yeah, you are right. But say me dame say the Gambia senior dilale. Me pisoro. Ibaja ko Gambia silo lo asila. Yeah. Anyway, mbal bula jambe fu jalo anyway. Ala barka wale. Big Joe imagine men fala yende fala impersonate kunum kandene ta lokala.
okay kuno jibe bi so da nga fa la update so da audio anga jele bola ya audio kinyane update menge ya kinyanan Aki ko da se ko nya na ofulale bi kai tande ko kunun suto iseleta na mo la live ko le kabane ni jaw foje kabane ko UDP ko le be o manya ke kan su ko defe ta live yele ya fu mo li ko UDP ko hayne be UDP ko le be but yala te man clever because ate hani NPP ngol fo yende la netalo je ba fly no ko ñoo ñi bukan nen rek one idiot atata na netalo le kala TikTok account or your private account but put my picture there aseleta jola live adam baron banenka promote for UDP ko le ka banen rock but he put my picture there so the guy is not very smart you know He's not smart. yeah so Know that this guy don't say so. exactly hani baro for Obama iko baro Obama ka nana faya fole ko in Turkey ko she said le ndingola ko man dia de bara bukan nen rock Ikago parola ko man diante ngai mero e boy tan ken parola ko man kuyanye aka banko samba nyan wala ban dianye you know No, but steadily. One of our law back in the around before 2011 election. Now more mudala for the milk disguise on pen name Facebook. What we are on your pen name, yeah. It's your name, program sure. Yeah. After we find out these people, they're not even Gambian. Yeah. One of us will remember. Yeah, now remember. Yes. Yeah. So, election will not see that on you see yeah. You see the election with the manager. Yeah, and the social media kono science nga strategy menta wolo min ko kam fan la mo la kito ke la profile ba ka join na programme to ka president balani ndelta baro balani ndelta baro bayla banko ka banta balani aba man fenkentel la in fact mostly internet ka diam social media ko ngata to UDP la executive wala nyame ngam ban nyin na ka effort of halabadi no mbaka hani ke bali na niro fango no big joy ibuka nendere ke no big joy I know ibuka kuma fango dala exactly moli witness la de ka fa ko shola ta bakele way kanyu mo la because of kasila UDP ko li nkana kuma fo membe UDP tora la fabita problème ko sala yo bari mo ngante hakilo la bakere pa imbe dame sante UDP ko do alga nyomuta diamulal ba la moral ba alga no sensitize pour mo sina nyaate so anyway ngal bula bal tek la abaraka bijo thank you say abla ito be da fo ngata mode of 3 ya no do idea mode of 3 bismillah shara bola my there mode of 3 yeah mode of 3 mode of da sane bala ma den de ide and Fatnja is also here hey Fatnja dugana okay mode of 3 Walaikum salam. Ibe nyari sira. Alhamdulillah. Ibe nyari fine. The beyond the weather is lovely. Yeah. You know, my platform mo be content na. Mbal be tendula mbal jayla. Be content na bake. Abaraka. Dia mo beta da wati. Abaraka. Energy ta kenal time mo ta kana ka dia mo bankola kola. Mbe mu banku kanolet ndada nga min so da man siya bake lofta diam la fanna min na wala Gambian ko nyantale nyaayela in 2026 nyemu kulete mi yalon ko crucial ta bake pour Gambian nga trying Adam Barrow bonde ni Adam Barrow ta fa tambida in 2026 diam la jamaata soto la de anu nindi amula jama man soto wala nyindi banko tuta banko du ni otuta wala nyindi ku mané jama le be la kala Gambia mbe ya jele sainte balu be nyaaba tonya ring Adam Barrow sita nyum banku kan ni secteur be jube ibalo na ko amon fenne ke ni secteur be do brinjata kende ala karola wo karambunda ala karola wo education fenko agriculture a bere be tinyale uro Gambe dum fo nyantale nyin ko access ko man sanana ta ko minale ala kapto din ni ale ko sanjilulu pour ngata kapta fayola uro o sanjilulu min tambida ila man sakunda access ya fo ko nyin sanjilulu min tambida na man sakunda e mune kenya ay mune falindela baluola karola
Gambia banku di nyanta ke mi wala be nyinte bobi ko Adam Barrow birana ta nyum man sakunda mon fenne ke Gambia dol amma ni institution kinen do Gambia dol at least nyum man sakunda fula dol min tambita ya jambe de jawa wala institution lole Yes. Adam Barrow sanjitan an institution killing amake amalo Gambia dol be muna fala da be wo damman ta kinana Adam Barrow vote out because I feel I for money. I call among competent, amano. So it a million no will be the bala. It not a old bondage. It need to be them to milla. The mill keleka. It ain't a fancy around world. And we tell a kunun gold mum better. So I need not a fancy around world like elements of kundal. It have a bit all the cook and do for it. It doesn't mean a better cook or the mandala. One take I forgo Adam Barrow a mansakunda. Ani ya jambela mansakunda nte nimba tala mba fala ya jambela mansakunda le fisia alambaro mansakunda in another way around parola karola wode hani but ni nata jube infrastructure wise ya jambela bulole beata because ate sunyaro ate damane kake bara modo buka hani kake barbaro dum na mansakunda ibele kake mobele nyaguntal because birim baro sita fo bi na manke something banjat bamba banja amma hani mo samba kidiola for corruption and the people corruption no fon le moya da fon la fam to adam baro modi mi ala kam man fi do kola amon pare do kola at all so gambe de nyante nyaare la le yo lon sai Usenu konga 5 years le dial. 5 years dambang ay wala nyirin ka Gambian kolbu. Andu molo mi alon ko ameta banko nyirin la. Molo mi alon ko aya londo soto aya daji ko soto because daji ko kumata hadama dum bala baket. Tonya. So nim ngaw mo si fa soto anda tilinta fana. Molo mi alon kay loi bunya. Na manke modi mi alon ko mi loi bunya tombi num bi mbe min fo la Gambia ma untetar la woto. Tonya. But wati nin kula ta UDP kan asafo mo li nga loi bunya. Nga keta nga loi bunya. Abe sabarle. Ta ni ko mo nga banko dial just for 5 years. Nga dial nga fa nan jube. Na fa na makeku nin another 5 years sotota nga vote out. Yeah. Dunia ka do ku ten. Yeah. Haning ata Adam Barrow la nyin sanji tankono. Ay do ko kala sanola ke Gambia sanji ton kanyenta pour mansa ici kat mo kilunte tuno la president yala mo jamal de bije miliya lonko ifana laftal pour ka do ko ke banko e adu mansa kilin na do ko mansa kilin buka banko do ko e ka dole ke ya tuje do fana ina ya laba dunia ka do ko ten yeah ayo falindiro ke Gambia nyenta ka try ka falindiro ke sako Adam Barrow mi alon ka mon fenne ke Gambia ngo se ko brinde ala muso jabe don na ko mi ala muso hada nyir don aka hada nyir don wala ke hada nyir don ko la amantra fenna ni banko Adam Barrow mo fala ay mo baade adu ni ko ya jame man beti alna ya jame bonde amon ko nga bonde because of amu jolalt amu kyology o amu muso nga bonde because of ala nkala tamandi nyala man beti tay nin nata je to fanan ko tamandir nya sifake ita jaw ya do mari is high time gamelo nga nyaayele nga try by all means nga Adam Barrow vote out ni onte abele la ba na sister melo ko ko ngamo la kany ko hana ndiro altale amra Fatu Barrow si gamelo hada ndiro falma na talolje nga jelo wala jani what gamen hada ndiro let her enjoy whatever she is enjoy. No, yala ala donyale ablay ala donyale mu provocation oti. Let her dance whatever. Yeah. You know, yale ko mo ne mammi soto na mammi da miso na sura nyaka man. Aga faratile, yeah. So let her do nano atalo akola kedom. Mo le na talo jele nga tele di kola. Awolo nga kunu majela na bima. Decadency abawlo kon. So nimbi ala na ka because of gamenol usi mo hadano. No, ade mo hadano no. Hana ablay hana mo hadanya de safla. Nano ko la ido.
Seriously, sister, thank you. So nyalo. Se bu na point fula nyamu minti wala minti ko. UDP diun na yamar lo bita wolle kam because sign dem menin jamalo min kono ten. Ni AI tool min be kel. Ninya e kuje. Du pare alina na time ta verify follow. I'm not time to verify because ni AI call me baking sign thing. It's a come here minke secular se kuta ya to ala picture ke fem ko ta mari be nendirola. So ni moli ya don do bili ala ko buke lo kunkumai. Ya fo ko kari hayno se ko hayno ta be bandiro also. Anu mo nyama ala ne weti jiko manke wot. But modol buke lo kunkumoi. Really been called out not try by all means in the local kumo ni nga poje nga make so nga kisi I sene amolma then ni mari do kuma fala ji ka tumbe election sawla ko de ko ni jamal le funtila na ta ko ni AI jamano min ko very good advisor. Thank you. Thank you, Sira. Baraka back ngata Madam Sana ya sai. Sane balama. Even mute. Walaikum salam. Hey, ana borom kawal gi wo bay bu leeru ma wo bondi jele bi. Yo Fatou be konton na modoro I want to say hi to Mita Kulu to Dr. Saban. Dr. Saban. Fashion Sabali kono mbijana bari. In fact sare bala man nte dani la banga tate ya bang nyina tale so kuta jele Finland nyina tale afogara bala. Yaje kan nyine kede ke ba kana ni fashion account la ni nganyem foja fashion ka fonyo ko hani. Sare bala man go bial kan sedo tila. Mr. Sabali, yalo wolo Yonko bi fo wani sede yale malo muneketa batu kana ko confirm jam fashion go bi ajere sede ali ben kili kanne non se adi no sai nge kili no ko jalo kan konte sinota isinota de no leje wodo nga keba bula wedi am ite continue fo jenko police ni yenna inform ti min buten to de abanku yan ji abanku e hani ko se kun kan hani re kanya pintol le kay kalli bari iko katata ibita wolo normal iko bita na jira no normal mele police bute bite arrest la yete arrest yala tol kanya pi banku di wala kan keliba mona sa imaje Nigeria no yemin ke mona silang munanka ngamiran kanyine kumbo dun tangoli nyanta dandula soto la banko kan wolonde yo bar sa imaje sembo soto feka uniform e kana police wol fo bute sembo soto feka uniform ti bute so mebe min kala jumale yo wolonde nga sabal diala nay kon abara garama suto karo si ala baraka say ladies first be manchino be mu banlan ladies first okay woto mbarga mulu sane bala man kan sane bala man ala baraka thank you Mr. Sabali yalo nte biringa nyinko mo inko afo ikabanya di far of malo fanko e ba ejenya far bo ejenya na ake bara wala nyama minu kanyi action wala kile nenyu foreigner story be du ko do la be manyal kela so man respect go deal the trust is gone in IDP I do kubale national for any security agency o bankoka lunta mo be siare en bankoka ne fatambeta and sai nindi ata miye wale take ndo ya lonno ko fana ni ko kele ni tata je ni ko do dile do case fa so sai case fa le bet siare now coming back to ndebe fenke dolo di kan one of the platform ko na am ba sa kan bari ma resource je makisala nyola nye UN Secretary General ko apparently he got 7% results all and one former president as well Musolo Watide of Chile way 5% sort of, but then Rafael Grossi, former Director General of International Atomic Energy, will win that with 60%, and then followed by the lady Michelle. Okay, so I'm happy that Maki did not get it. Oh yeah, exactly. Yeah. So, but Adam Barola brother.
you know. Exactly. And I was looking forward, but in Malon, whether that's a confirmed amount, guiding a group or okay. For the result budget, but presumably they're correct. I don't want Macky Sall to be anywhere near United Nations. No, he wouldn't. He wouldn't get it. So coming back, your question going in Kano, I think was yesterday, for day before Lembang, about safe food, whether they can give. Oh yeah. I wanted to know what is it? Yeah. So the guidelines on the IEC, they are authorized for both SAFO and Alcalo can give attestation. Okay, that's fine. And in fact, now local government acting gives the SAFO the right to keep a register of the community. Okay. I wonder whether do you do that though? Like SAFO Linganta Kalong Hadamading Mumbele Sato. So basically, one of our records. So Mondo few more safe already. Yeah. Okay. So he can actually issue attestation, and in fact, it's not only that. It's assigned. I think if an IEC finance spell out that they can get attestation. Okay. Attestation on Ladinia, you must be witnessed by, I think, 5 other village heads within the community. So that's where we may have a leeway. But Yama Madam Sanemo Bondi. Bondi. No, I think it's still there. Is it still there? Attestation it must be assessed by an extra 5 other people. Okay. I can check that as well. Okay. Because ignore. No, it used to be like that. Hani Jamila days. Five elders have to validate. Authorize. What made a jail now? It is coming from a SAFO or an Alcalo. Now let me read it. But anyway, I'm going to check that. In Mondo's case, quite module authorized ala stampo diala. Wole kata what tata kai for Buffalo to lebam. Wole ka SAFO la stampo ta can you attestational stamp. Whether for Lua or deal bank or SAFO si more authorized no la ala stampo di ala kai. No, Lua Maudi at all. Ya accuse wala kai wala ke. Abe wala ke kam Buffalo to kai mole kije. Ay tampo di wala so kata o attestational stamp at all. Yeah, so you minke wopa bi le nyante wala kala. Aha, la fa yala wopa bi mune mo bay wala ba. Exactly. Nyante wala kala fa na bari ni Lua. Yeah, so coming back to Mimbe Kiri in relation to Yankuba Dabo, and the former folk can be in working to the platform also, and the Malo Muneketa Gambia sometimes, and Yim Patiku Akatina, sometimes we forget about our culture, our tradition, and our love for one another. Just because Patiku Itabotaji Tata. The most of this hate and which we should let go because Ali UDP Mantara Pati Kitin Koteke, and this is our former cousins or cousins. Mantara Pati killing Koteke. Everybody is doing their thing. A young Koba Bula do koke. So until a lot of many young Koba Funtina. Ntol be in diaspora le say you do know at least hani kutije ila sarari kilon ala kawdila ha to nyala jama buka tuje bari buka bari ikela bunya soto ise fongo topoto yo buka mansi mamma kontrol wo be ko ketara di to ni mo to koma I need attractive salary to koma tata Gambia. Ache fanala dimba to jatata poka Gambia boko kakuna nan in the community. Woto no doa will encourage wo jama esia. Katon tenga jiku natara nga yanku wo jama soto ku jama nyanta ka falin Gambia now. Look at the development in I've been not hanna manke fenti. Karamunto dindu won mimbe karanka. Mini ya lonko wala family ma soto no ma soto purka karan. The MPP, Kununko, I had some few of them. Me along it only promise it had 120, it will go the sponsor. They paid for some dole exam of second year majo. In that message sendana. For an I've given you 30 days now, Markeminal actually. Now for Ali Alemin Beke. So what Honorable C say they go and promise people. In the sense, what to see, they paid for some, but they didn't. Now, unlike Yankuba,
abe mo ne ke kan 16 million plus I will bondi koteke kana in funding ke wal mako funding amusumana kema mini ya lon ko bulo me kobe so nying for some we should be it must be admirable, it must be recommended and nyanta ka adorn ka understand ko nimbi do ko wala I sacrificed a lot of things lela the mini baby pal latin yankuba tate la remand for 1 month ala solicitor yala angal tel just because lafta na banko bola ni 3 years jot na programme abota je tuma la ni ne ka ba mo ndile lafta minke no usaidu boja lafta wala ke lati fanan nan ye mo ta ya dundi for a crime what crime is acquitted for that it ko ba mo the back on another basis you know, it doesn't make sense. You luali ka for someone naked, luati nyake. To learn you more about justice, respect. So wofana, I will call me for until tomorrow. One more diamo nonsense for the internet or some of them are calling him as rebel. You know, sometimes to learn you more like new kawara and you come member can be monajibe. I think for in the past 1 week another team or an Gambian or UDP and all. Be well, I see man fontika diamuba. And everything that is being stated, even a CD Njai came out and said that at a boka interfere any police broke what. Even being by Twitter, read ka. No, go for the statement. Exactly, even though I don't know but it don't learn what I think they should do. Ya long kodara become football bandale, divorce ketale. Ibe la ma fon la alamuto no fe doro na long ko biton ale wala lanni bari sane bala ma itol fanan ko atol leke chokas no not ntekata platform man do long but ntekata platform minka in fact na kuma setanteka fo no ko alinga ni stop. Okay. We sign an accord and there is an agreement. Yeah, so but ya maintain sanya no agreement no burga. Molla MP ka vole mammo. Mammo ala kuma futa acha. Liamente la characters is too much. Yeah, abaraka sahne balama. Sa UMC call bine no wala de. Yeah, I know. Mbota je bena tele ata. Yeah, ko aya do yesa pero ka ko I am pathetic. No problem. Okay, say ndai you are next. Seko sedili abaga sane wala ma itela sabu ngana tika wula ngo bondi. Itele wo sabu ngana profile fali watu wataka tulako fali nyinkala wula sa ngana profile fali. We mo live content na amenbe platform. Seko sedili I hear you say ko Fatu Njai. Which Fatu Njai are you talking about? Kadinjai tenno? No, Fanjai is here, Fanjai. Fanjai, okay. Okay, Kadinjai nene ko jole woga sele TikTok. No, Kadinjai buka sata noko. Woga sele janne. Nyomingo me mo buka sata no. Let me go and add my trade in my day. No, ateka safero le gate buka sata roke no. Yeah, to be okay. To be honest, I think there is just 2 areas I observe in terms of intellectual Sislanda handi tetela left the diamuning area men. But yajale naning political diamlalu, nim politician or many yalo ke for command political party because yalonti I don't even talk about them. Because since in the beginning I said Adamobaro is not my problem. Gambians are my problem. Because Gambian always say karto be ole bulo kon. Adamobaro nga sende nin karte ke shola la se ko sedili. Kabirum ba sende la je mansale be je tyra no le be. He was killing people, making people disappear and everything. With all that tyranny, what did they do? What did Gambians do? Gambians went to the polls. Yeah. In a cat, they are cat where the voters cat the weapon. They take that weapon against the tyrant. Jumale kelo no. It will allow Catholic alone win. So I am not going to talk about Adamobaro, and I said this. I'm not going to say this. Now, Fadi Walunko, Imanka political party. I'm not going to talk about them. They're not qualified for me to talk about them. Ndakela.
I'm not going to give you the space that you want from me. The only way they're going to get that space, well, I'm be selling down the political party and for them to have the relevance and for them to have the space they want. No political party member banko ke mo dila. Imanson na kele kaboti ka ke selling now. Itasotola. So, but Lady, let me ask you a question. Whose side are you on when IEC said they shouldn't do a Congress because they are not a registered political party? They should not. But what about these regional congresses that they have been doing and IEC never said a word? So, yeah. I am not on anybody's side. I am actually on the side of the law here. And I will say why. IEC ye luatinyale. Nindoli ye luatinya. Luatinya fula walel benda. And the reason why I'm not going to be on any of their sides, it be flow bele luatinya. And I will explain why. IEC, kabirin yulibol bekeka. If you're born in Akalaman, form Bakala. They knew what their law says. What their law says. Yeah. Kabirin Yulibakala, for you malon, Mune Lua for the Talib among legal background also. I legal background also. So he knows exactly what he was doing. No, Mama legal, never brotherly legal background. No. When I say legal background, I mean he is surrounded by people. Yeah, our mom is a lawyer and the brother is a lawyer is surrounded by people who are very much legal minded. And he is being given advice left, right, and center. So Womari, and he's not gonna tell me ko. Ata wuli chala left a politician without a lawyer around him may along advice. Somebody may along ko ito wulutan legal grow up. So he knows exactly what he's doing. And then also, I'm not going to support IEC because IEC know fully well that was not accepted. But if it was UDP, they would have been actually quick to come out and point it out. Kabrin you ben tol koneketa itol mu UDP tol mu UDP in 2021 UDP findit anko karto ya sunya ngame ñu kabrin ñu nim tol janganta ñu lote ko karto ne man sunya ko the election was free and fair. Yeah, that is crazy. Well, it's really inconsistent because they shouldn't say that. Yeah. But they said this. Ya ñu ko makalo fele eni seleta everywhere in fact ya ke ko ka UDP le hadanya fangame mol kabrin tol UDP ko election was not free and fair. Unko malla IEC la. Itol ko IEC yela do collect. Kabiri tol nim tol la futu banta lo men ne fintita na ne ko IEC yela do collect. Fay mo la. Iko IEC nyanda men kala wole. Iko UDP tol la candidate to buka winino. Ngala nyule wala. So be muna ba sabule kontene ntanga nana in your backing. Kabring ite menu back ko wolu they are wolu in sanity they cannot do any wrong. Be kabri wole wrong towards you content na back for what reason? Who are you? For what reason would I do that? Did I not have enough in my plate to focus my political activities on what is going to make my party better and how I'm going to able to sell my candidate to the Gambian people rather than you who came out and said that IEC is perfect. But okay, let's discuss this contextual. Is IEC saying that they are not even allowed to do any political gatherings? They can't meet they can't do anything. They just because IEC last statement, I'm a bit perplexed by it because what are they saying right now? Certainly, as a movement. Yeah. As a movement. Yeah. I am not sure about the law in terms of what your activities should be as a movement. But what the law says when you are not in a political party, they should be more prepared to understand that as a movement. Yeah. And if IEC is coming out and saying to them, you cannot do this, I really would not even try to imagine IEC would ever come out and say something that is not in their act. No, there are confusion over damning. Yeah. Let's look at the situation of Keba Madi Bojang. He's not registered, but recently organized a political rally in Combo, which was massively attended. Noto Alliance, they are not registered. They are also like in that category of being a movement. They also do their political rallies and groupings. So where's the fine line here? I'm a bit
confused about what the IEC is saying, because you have to be consistent. There can be one rule for one rule for another. Yeah, and I'm glad you bring that up. And for me personally, one of the reasons why I said in the beginning, I will not be sympathetic to them, and I will not be in the side of IEC. IEC themselves are inconsistent. Yeah, they are very inconsistent, aren't they? Yeah, they are. Yeah. That is, I'm gonna say it and say it again and say it again. Yalo mol it will mean first until but kabdi first until they can for IEC man think you go to a candidate who look at what I want to candidate who is a winner, we saw that I win a bill candidate, well and will by IEC did everything right. Secondly, until Gambia in IEC be dismantled. I am saying I do not trust IEC, number one. Number two, I do not believe in anything that they do. They are politically biased. And then they are on a political biasness. We all know this. But you know my sticky point in this. What I need to go. Secondly, Talib, like I said, he is already a legal background also. Yeah. Okay? He is surrounded by legal minded people. Okay, they are all to know better, and they are all to understand what it is that is within their grasp for them to grab and what is not. And then IEC also, I would not expect IEC to come out and say something that is not within their act. And then also, you can remember for your mole manipulator, and ye Talib Timo Mol Bulego, and they were getting away with it. What was the political motivation for that? Why were they doing it? What was the reason? And why was it now they want to tighten the belt? For me, they are completely politically biased, and they will ever be. Yalan Jumane Manyan Nale, Kenyan politician, or many Yalan Koinu opposition, or when it comes to an independent body, may Yalan Kodunia de Kode are biased and do more man killing man sending what a million Kalama, many don't tell account to but Kalama Kabri investigation or Kumasa, your police will stop. It is Kabita, but your own convenience. Kabita bota o grupo kono itata lo ko particular institution lo leta ko ku case and molu nyakoto bi wol na te nyapite ke ko ibol non de la molu nyakoto at a work like they should have never done it. I'm not with IEC, but I'm not with them either, and I will never be. And this is where they are in this precarious situation, because they have already, in a way, they given credibility to IEC by saying 2021 election was not rigged. Now, if you want to come and have a go at IEC again, that will bring, exactly. People say, what the heck is going on? There's will just be consistent. If only if I can sticky point in situation, they put themselves in there. Yeah, they do. Now, there is another point that I want to go into. And again, kudos to UDP, always holding the IEC and the government accountable every single time. UDP fintita janko 2021 na election sunyata. Fintita janko nga evidence osika seko sedili nge samba kotu nga itandi kotu la konna election sunyata. Seko sedili kabiri mo fotal wato mena o election o kola la molu jelatan na le wurite ko UDP, we are so losers. Yeah. If we lose, mampare purka accept. Secondly, in that petition data, you and I and so many other UDP members, many yakela had to go document when you read, go evidence on you be. Every single evidence that they play in real life in this election registration UDP is vindicated. We are vindicated. Even the deputy chair of the IEC has vindicated. For Gambia, 2021 election or sooner. What was still a Gambia dingo bela many yalo kasi bela wuli yalu sabala kabrim chomanda for tiloye boy platform or the Koba Hussein is not a winnable candidate. Alala wuli yalu kunung ali apologize. Because we are really all these revelations that are coming out. Just where I tend to do the abela leko. Ba usenu dabo wala winter 2021 election ola. Because what irregular behavior libeni yalonko wala kedo election ola. Ngasika ngasamba court ya throw out in basic nonsense. What yalonko ko wala losing the be wala be What winter 2021. What was sila? It will come with nonsense level. Kafako, Bakusen was not electable. Yeah, especially the registration of the minors. They have any
dignity left in them, if they even have a simple dignity left in them, they would have all come out and thank the UDP for standing up for that country, for being the patriot citizens that they are. And in 2026, my advice to the UDP, and again, because UDP seems to be the only political party will care in that country. Because we are not a political party that just sit and put their arms around a chair and not do nothing. We came out again, available to all the polling stations to guide and understand the things that are going on. 2021. The reason why men is because of UDP dingolu. Many akela doko di banko follow tambindi. Ndabala muna nafa mol ka miracle. New dingo bulita muhadama dingo bulita ala banko tambindi. Ika for UDP. What be UDP? Anyanta ulla aliye round banko la because it seems like din kendo dere UDP doron nafa. It seems like Gambia din kendo me Gambia kanu ayala Gambia di ya kanu whatever UDP doron nako because you go UDP doron na be ñing ko be expose ka but ntinga me dunia da banku din kendo ka wale tonya wodo banku din kendo be UDP damma wodo UDP ñante don nabi alhamdulillah rabbil alamin abaraka da ina thank you lafda ka ko kilin na fa UDP pour on kana ñina 2026 kana ngani men be exposed. We don't know how many thousands and thousands and thousands have already been registered. Exactly. In these fake IDs. Yeah. We have information. Mol ka fonyele, nga mol soto dula lutole, ika itandinda ko, asiyata 40,000 jime alon ka registered. MPP la Carol. What an MPP win ka men siyata 40, 120, 30,000 na. Gambia di unu manyanda sonna. UDP manyanda sonna la. Gambia dun manyana sonala, international wall manyana sonala, andung mbe UDP nde wonna menna wala nga opportunity sort of sign left ka kumadan tamfo kabiri into last speaker of the house won wulita atata to a polling station Kamanya Kede, Seku Sedili, a speaker of the house where the law is being made, many na lawmaker so labungokon. It is a referee. You are the referee of the lawmakers of the country. Yeah. It is a woolly. Ikata polling station so for drama polling station. In the international world, every single political party in that country should have stormed the streets. Yeah. Every single political party should have stormed the streets because we have the opportunity right there. That was the opportunity for every single political party, not just the UDP, to show the international world and in dunya and force Adam Barrow's hand in an election year. But we just let that go and we just lose the opportunity. Because there is lack of unity. Yeah. Yaya Menton Sanyang, a lawmaker. Where will Adaya Buddha identity fraud con? A lawmaker. Again, every single opposition, I was dumbfounded when I see a press release come from that particular Yaya Menton Sanyang the grupo menko no grupo ka findina with a statement ka UDP blame instead of ka understand how is it that a bankudun kendo nyanta mala nyabe ngakarambala statement o de manta fenje fo ngata Musa Jeng ja aka kewo be alete kelo ke Yaya Jammeh kele Yaya Jammeh kele ko men kamma ite na lo kote ke fana Yimang Mulino Yefindia for who you bottom corner, but Alinga Luaya Sino Tamandi. I was dumbfounded in that. I couldn't understand it for my life. Thank you. These are the people Kabriya Mekelo Bekeli. If you didn't know, if you can't fit in the Diamuta Gambia, Dunia, Lamoy. Be Hanyata politically is not favorable to you. If he actually was quiet, it would have been better. But never statement of Bandila fam is a falling a guabla la doko. But Kenyon struggle me yalon Kenyon struggle anyway, Keloke Karamba Ture. Webe Lorin Yame, Itabe Lorin Dabe,
il faut que ko garwale la diamo kon bit karamba falentin kabiring IEC yenin nonsense boko sol ni fon la fe I said I'm not going to support any of them but karamba na tala alota aya fo me mutonya even though politically abe UDP la ma febo but alota I tonya because he's consistent and I don't muna mutonya muna right Abarakandai, thank you thank you so much. Let's go to Fadjai now. Thank you. Fadjai, bismillah. Ana dengan nelaw. Fadjai is cute. Okay. Fadjai bijana nga. Fadjai na ref. Why find silo ne? Dama phone dengan nelaw sa. How na nelaw? Okay. Why te samedi la nak? I know te bany la talal ataya seho. No. Man do bu seda. Dengan dem si sen bany lal program. Wa suma to mane mutek barada. Dengan dem si sen bany lal program. Te usama alaikum man la no be pare dama bu joxe complain nit first. Complain kan? Sisla because sisla mu ma threaten mu ne dafa wax yeen yeb ngeen block ma ci sen platform yi because man AI la wakona blay du nangu lolu de lolu la sisla ne TikTok en bobu la neka sisla dañ ko def lifin naka night how my brother of the night how much 50 pounds by force kan moy ñam donation by force I'm a man of the part. Okay, so I don't know how much. Guys, then go just living guest like go there. Wow. Fandia, what nga ko donate sa charming na. Te xam nga ne tukulor si def ko mere, dafa attaque tukulor ci Facebook bi. This terrorist. This is like he's in his own world, Sisla. Why say Usama alaikum nangen def man de dama bugal lacce dara. Wow. Hanga ñun ñoy papi politicien ni Gambia. Ana suñ mam doy. Luta ngay lacce lolu? Sew ana doy bate mu ngi Gambia. Hewi. Doy ju ngi Gambia di? Man ma de huda si suñ mami because ñun ñoy papa yi. Ana mami? Doy de mom bu yagut lañ def sen leader bi dafa demone Kër Fatou am fa interview. Dañ am leader. Wa kila naka la sen leader bi tudda sa? Suway bi Touré waaw. Ay sé wali ma jaaxal. Ñom ñoo wara gëna yëngatu because ñom dañ am leader bu es. Waaw loolu dëgg la de. Yeah, and there's something going on in the Gambia. Because xale ñoom dañ dee wax ne dañu war a always am change, you know change brings new momentum. Waaw ñoom seen change bi moom. Sew hanga ñun ñooy papa yi. Léegi suñ maam yi ana leen because Gambia ñun ñëpp la soxla. Papa yaa ngi taxaw ana maam yi. Waaw gars yi duñ dee wax affaire yi xam nga lu xew doy nag gars yi duñ leen dee wax dara attaque bi yëpp UDP la. Loolu lay wax nii. Because hanga gars yi doy yi ñooy suñ maam yi ba waaye man dégguma dara si gars yi doy yi. Nga doy sax. Non man dama foog ne doy lu leen jot. Xam nga doy seen supporters yi ñoo dem si Sobea ak UMC. So no, loolu mooy reality. The people that are in Sobea, most of them ay doy supporters like ñoo fa nekk ak ñeneen ñi few because APRC sax ñoom duñ dee move noonu ñoom APRC ñoom they are still loyal to Jammeh. Okay, ñoom they hardly move. ñoom ñu si seen side bi. Waaye ñu nekkoon man xam naa some of their members duñ dee wax ne sax they used to be in doy ñoom ñoo cross carpet dem si Sobea. So doy is now I think doy is seriously affected. Right, this emergence of new police. Because Yeah. Guy, Sen Party Vidal is seriously affected by this emergence of new political party, new group C, you know. So. Wow, bahna legi ñu def politique banta rek.
No, we are not. We are not being serious. We are just taking a joke. No, why, what is happening right now in the registration? I think it's a responsibility of all political parties to condemn what is going on, like registering minors and so forth. But apply. Is DOI involved in monitoring of this? Are there agents there? No, DOI is a party. They're a stakeholder, big one. No, I know they are, but what I'm saying, il a molbening registration or monitoring. DOI. Every party should be there. Okay. Every registered political party. DOI is a registered political party. Okay. And I'm sure they will have agents in the registration centers as well. Because Kamel Moye Kafole ko Yalo UMC and Sobeya Esafal himself said in one of his videos that their agents are working together, UMC and Sobeya. Yeah. So, but I don't know. I haven't heard of any center where there's a PDIS. What I'm not major handling. Okay. Okay. Yeah, because Yankuba Dabo Limwa. Yankuba Dabo wahud ne ninjila nyore Gambia de. Yankuba Dabo mum si bopam. La donwa. Because of mune den buga Gambia buba. Wow. Pour sen dos, pour son domi. Yankuba Dabo lolawa. Te Yankuba Dabo Limwa. Yankuba wahud mum jekuta wade mum Yankuba Dab don tontu. Tontu so-called Dr. Sabali Momo, Kukula Yankuba don tonto. Hangani danga dega wa. Gisna ni nganya Yankuba yep. Hana hamunya Yankuba molen gena buga Gambia. Funa legi lan doga gis Yankuba, legi lan doga ham Yankuba. Why time is struggle be, nyine kasi struggle be. Nyonyu ham nan kan mo Yankuba Dabo. Struggle be Yankuba nekut ku nek si gannaaw de. Yankuba si forefront bi la nekkoon how man da gaay xam nañ loolu ñi dina ko bantu di ko bantuwaat gooma ne gaay xam nañ loolu noonu soo gisee Yankuba mu mel ni mel because dafa struggle militancy bi la struggle bi soo fa nekkoon they have become more of a militant than anything like that struggle bi léegi da nga de you know, but he didn't really mean that dafa tour direct in Gambia. No, Yankuba do fasanya ni bobo pare Yankuba molen gena buga Gambia. Yankuba struggle be. Su feke ne wakat la. I'm not Facebook de. Huh? I'm not legi Facebook what's on Gambia. Boro mungi yellow, Fatba yellow. Nyom yellow like so from the yellow. I'm colorblind. Yeah, I hamna. No, okay. Before yellow light sold it. Is this yellow? From the yellow, I'm colorblind. I don't know. Okay. Yeah, it's very interesting. Nganya Yankuba Dabo. Affaire kita nganya Yankuba Dabo. Yankuba lim contribute pour ñu génn ci dictatorship bi. Ñoñu xamuñ ko. Lolu mota ñi wax li ñoo wax. Xam nga nit ki soo xamutee nit dama laajte ji affaire am. Man mota am na ñoo xam ne su fekkee ne sax d'accord ma ñoom time struggle bi sen liñ contribute am naa ko su ma wax dama xam lan lay wax xam nga because ñun ñëpp a fi nekkoon xanaa ku xamul struggle bi naka la demee ku xamul naka la demee yow di nga wax leneen waaye man xam nga waxuma ne xam naa yëpp de waxuma ne dégg naa yëpp de waaye tamit li ma umpa bariwut loolu mun naa ko wax for free li ma umpa bariwut Yankuba Dabo did a lot Yankuba Dabo sax su fekkee ne Yankuba Dabo comme Adama Barrow nu amee supakanja mawut noonu la Yankuba Dabo amee supakanja mawut ni kon Yankuba su waxee lim contribute si struggle Gambia ñëppay téye seen gémmiñ ñi waaye amul supakanja mawut that's the fact stress sutala waaye ameewul supakanja mawut hanga because Adama Barrow hanga Gambia sehu Gambia li fa nekka hanga dafa war a jeex monkey work babun eat moo nekka Gambia te soo man su ma gisee Sidi Njaay sehu Sidi Njaay ni mel Gambia rek ay nangu loolu Sidi Njaay is the co-president Gambia rek a
ko nangu Wow. ko xamne yeen sen doomi deka koku motax ñoñu de koku ño hanga Sidi Njay lan moy difference mom mo Yaya Jammeh nama nit ñi explainal lan moy different bi because dictator ñi ko enable ñom ñoo gëna soor dictator bi because su amute kuko enable dafa disable so du mëna def lim wara def waaye Yaya Jammeh lu bari def nako ñom Sidi Njay ñoko dolel so ñom ñoo gëna bon Yaya Jammeh Baba Kari Tombong Jata mo gëna bon Yaya Jammeh ñi yépp ñoo gëna bon Yaya Jammeh because ñom ñoko don enable tu fekk ne Yaya Jammeh dafa gestu di sut ken ku ko enable wallahi ken du ko waar dafa tok mu ne man de foog naa si li ma nekka du dëgga du yoon waaye moom su rey ñu dem taxaw si télé bi ne loolu la xawma Quran bi wax but that's what it's just the same thing that they are doing to Adama Barrow today. Adama Barrow like loolu lay wax nii yeah so man dama foog ne ñii ñoo gën a soxor Yaya Jammeh because ñoom ñoo dooleel Yaya Jammeh mu rey mu def lu ko neex biir Gambia te jogaati nañ di dooleel koo xam ne xam nga su nit ñi dee wax ne Adama Barrow moo indi démocratie Gambia no Adama indiwul démocratie loolu waxi yabaate la sax dañ am memory loss Adama indiwul démocratie loolu waxi yabaate la sax Gambian si ñoo indi démocratie exactly Gambia Gambian si ñoo ko indi Adama Barrow sa dafa warta wax loolu because 2016 xam nga ku nekkoon 15 years sa mun na la narratal story bi Why Fanjay, to be fair to him, mom du ko de wax supporters e ñoko de wax Adama dafa musa mom dafa wax ne mom moy di démocratie daf ko de wax because mu ne sa yu mo buga saga suñ parti le daf de wax ne tani Yaya Jammeh defuñ won li something like that lolu lu min moy man ma tax ngeen mel ni ngeen mel biir Gambia te lolu du dega lolu du dega struggle ñom ñooñu lolu mota démocratie ñew Gambia du mo du kene struggle UDP mota démocratie ñew Gambia ak few Gambian suba mota démocratie ñew Gambia waaye ñi suñ toogee fii ñi wax xam nga ba pare léegi sax ñi ne ñeenay ñu ngee wax ñooñu jëguñ dara si yëfi Gambia man dama fogoon ne ñooñu noonu like liñ dee lii rek we Gambians that's still why xamuñ woon lan moo nekk di xew Gambia no Fanjay dëgg la because some of these people now see NPP you see their ignorance ne even what the historical records of what happened duñ ko dee mën a narrate understand nga because lu xew gars yi nekkul ñoom di follow affaire Gambia ñoom dañ ñëw rek because they always want to be on the side of the leader duñ dee musa nekk opposition so su président bi ñëw rek ñu toppa ko waaw so duñ dee mën a xam ñooñu xamuñ affaire bi fan la commencé how it was difficult for us the insults and some of the things that were said and everything they xamuñ ko sax xamuñ naka la struggle bi dem kii kan la Aida Rally meena si struggle bi yow yaa nekk nii Aida bëgg naa la dégg si Bantaba de jërëjëf Fanja because Aida tamit si la bokkoon Aida Rally mu ngi si on si struggle bi I know Aida moom tamit si la bokkoon fan xama mbaa moom tam nekkul si soobee ya léegi wala UMC Aida Rally moom tamit dafa jógoon fii nii sayal ñu di ñu saaga rek moom Aida Rally daf ñu daan saaga Aida Rally tamit sayaloon na fi UDP de Aida Rally xam nga ñun ñoo def xalal yaa Ima Omar Sow boor yooyu noonu ok yow da nga xamante ak moom am naa Aida Rally waaye dafa jóg rek moom it mu sayal ñu waaye foog naa léegi bàyyi na de xam nga moom it tamit mu ngi woon si struggle bi waaw saa yu nekk dafa call pa day jooy waaw dafa bokkoon si struggle bi moom xam nga ñii toog nii di wax saka xam nga lan moo gën a saat ñii wax affaire yi MPP yëpp ñooñu noonu xamuñ seen ndeyjoor xamuñ xam nga MPP daal pati tooy la man noonu laa ko gisee dañ ñoradi yow seexu lii dafa Fanja yow yaa ngi tapas gaay de seexu ñii tax because ñii xamuñ dara lu ñoo wax loolu mooy problème xam nga wax balaa moo gis nga Fanja lii moo tax Gambian yi duñ leen dee déglu because xam nga man lu ma jaaxal yow nga ne political da nga support a ruling government
Yo, ngane president guys support. Why you show them a live TikTok? Even 30 people are doing the setan. 30 people. Because Macky Sall. Bu mu nekkoon président Sénégal dama daan déglu supporter sami fii. am na kuy ñëw ak noise Makat is it okay Ablaye is a mute yeah Macky Sall gaayami mbal nga Ablaye mute Macky Sall gaayami time boobu noonu suñ demee live okay mbal Ablaye nga mute sorry okay Macky Sall gaayami time boobu Fatou Ndiaye suñ demee live dama daan seetaan seen programme ñoom ñu bari ñoo leen daan seetaan supporter Macky Sall suñ demee live fii di nga gis they am a lot of viewers waaye NPP rek laa dee gis ñu nekk supporter of government seen live bi sax tey dañ ma yónni screen recording waaw kooku ku ma waxee ne ma ne ma 12 nit moo leen doon seetaan because xam nga lu tax ñu yónni ma screen recording am na kenn si ñoom mu ma doon tudda si seen live bi ba pare lu mu wax du dëgga because dafa war a ragal yàlla mu ne man dafa ñëw fii di wax affaire feeder roads man ma wàccee ko waaye nan ñi di ragal yàlla dafa ñëw fii waxam ñu bugg ko tontu mu dafa drop ma ne ko this is exactly man du ma dugga si seen live yi sax dañ ma yónni screen recording bi sax waaye kooku sax ku ma yónni screen recording mu ne ma my brother don't waste your time because these people were because no fa ja xam lu ma la reyloo kooku mu ne ma bul wax mu ne ma buñ doon discuss li sax ñu xam nga ñaata nit ñu leen dee seeta ma ne ko mu ne ma 12 waaye léegi continue dafa neex de xam nga parti leader bu nekk seen followers yu bari dañ mel ni moom waaw UDP soo gisee ñu bari smart people because dañ am smart parti leader waaw loolu mun naa ko wax for free daf dee maison lu moo wax ba pare waxam dafa set wecc ba pare waxam si yoon la koo teg ba pare dëgg laa wax soo moo tax ñun suñ eggee plateforme su dee waxi kacco la ñoo wax sax nit ñi dinañ ñëw déglu ñu waaw waxuma suma maas gu jàngut yi de waaye ñu jàngañu comme sa maas gi ñooñu noonu nit ñi dinañ ñëw déglu non fa Ndiaye xam nga lu xew UDP platform si soo fa demee rek minimum da nga because nga gis 100 people ak ba pare ñu bari ñoo dee follow UDP platform gis nga the thing is Adama Barrow amul support Gambia def dee sàcca rek so Adama amee support Gambia lu tax support am bi bariwul fi diaspora noonu because ñun ñu nekk Gambia ñun ñooy di example of Gambians so su fekkee ne Adama dafa am support dafa war am massive support in the diaspora fii mane ñi njee yóbbul saaku maalo ñi Fatou Babaro de yóbbul seen yaayi saaku maalo ñoom ñoo nekk si internet bi di kayan di Fatou Babaro saaku maalo ba pare Fatou Ndiaye bëgguma tooñ bi ko xam naa ne anglais suñu laaka waaye seen ñeneen gars yi façon anglais yu dee laaka di la no Fatou Ndiaye gis nga soo mënut a daga anglais doo looy disturb sa boppa doo lakka sa lakka bi rek waaye looy forcer sa boppa Fatou Ndiaye léegi ñu ngi tooñ nag nañ bàyyi tooñ bi waaw baax na jërëjëf Fatou Ndiaye Keba King Solomon bi jande de ngamera Keba ngamera sai sinanole. There's another lady also. I mean, Fatu is here. Fatu Wale is here. Okay, Fatu Wale is here. Fatu Wale, we can go to you. Keba wants to give chance to the ladies. Fatu Wale, be mute, Rene. Fatu Wale, you are muted. No, but this is what happened the other day. Another jane for Malong accelerated. Huh? Yamasino. Yeah. Couldn't go for another jane ngamera selector. And you know for a selector like Gita selector, Kodenke. So but she's muted. So maybe she's sleeping, yeah. Yes, I say today I left the Taladame.
ndey la diam wato nga fenke kilimo lafta komen la je keba ma dia skeno katunga mira lamin ge dabo balaw la skeno le akat ay pamito tani lamin ge dabo la o kan me alon ko akoli assurance dia la ko anytime they are ready to work with him. Okay. So hamna la party from my register is going to work with Kanu. Memu Mr. Haidara la Patrioti Brufut Manoni. Yo butung amanko inna. I don't know. He might also go there by his own. Yeah. Or whatever. Men bige walem sometimes in occasional men keje ika basement ka walem kata cultural fenela o kata kudola askena manke indinen ko ikata rally la political rally la so men bije wala ma intelafta hada mbe haklo blan la menna bi jannin kana nyim programme to mbe mbe kerim programme to no mba follow kan na ta ports la ni demonstration me yake e request men ke fana aketa nyami anata ko ma totally because wole key points you samana ni pleje bari ayente karandi menna aninna comment ketamenti o membe kerim programme auto wala nim moyla te fonla allota in solidarity with each other alka achievement o men ke sewu malon foy time o soto le bam pro programme o nim follow aketa nyami anin nyinu lota nyami ye kumo men befo to the director ye même for minister ye même for to the government. I mean, Adama Barrow himself, billahi momo ya moy ikono be fala le ko tonya nimmolu lata al fangala ali si fengo fenkeno alla banko kanne andal si fengo fenkeno le tous tekela la tol dum fanante tous kela mola. So I was very proud of the way they did this thing and ila success nata nyamen ntefe womu example te prumbe kakaranko tonya bedamen molu nen atara ko kubali kameya li dimi andal fe ko membe ke kan is wrong andal lafta kal fango bonda koto womu ku simple limbalet me alon ka manjara kawye yala amanjara fengo fenna fo to stand on your ground family to say that ko man la finina andu nyinte kala tela jang andu nyinte kala jang andu mota tous no le la mota tous ni amo ñun quand même for minister ni amo ñun quand même for la director ni amo ñun yo la bare ñamen ko moto te dunna moto te fintla ko poro kono jumale bute because they were together united united and they stood family on their ground ko nga même for wala be kelaje yaje banko pour ka control affaire tabak ntolu ñim banku kanja aketa janne ko Gambia dingo be ye Gambia banko be yayi 2020 draft la banko be ko ilafta menna ya safe ya fo ko dole dunta ko no menta 116 million birin amurtana kana parliament mbe ngaji Adama Barrow kene ba hana manke no kutide ay brown envelope that ka di molula ka fo ilafta menna Barrow kene ba hana man modole be la speaker el taje ngamara aida seltale ba yeah amutala sai aida rally amutala so men naka ke woto sewu wala more than 10 drone naka si less than 30 people or so wolu naka wolu sita o kango be kam Gambia dingo be sirinte men nka men point o me race ja wala munana all the time to Gambia dingo nka si ko ka kenna nka fonyo ko ha yalo mansa sembo wartale fo mansa sembo ma wara katambi Gambia ports laba niye mira Gambia la population ye mira ports la fo mansa sembo war ma wara ports te ba je wo group ndongo lota wo ye makato bayino because this ye la nyanto le kele andu ayite lota kan imansila mol munan nan tol ka fa yalo yan tol yudi bin kol dam alinda ma ken tol le Gambia kan andu haninda ma ke fana wallahi kam wolu menje ka finti kalo wolu fana mu mo jamalati andu wodenu Gambia di wolati ya alinga nyin counting bula ko han tol da mal ka ken dol ali mennu ba ke mune kam mune ke no
nsi example ta men ning voters card registration on member carry. How many parties are able to cover the whole country? It's only UDP. Yeah, Jumale la kumo kafinti ten men be fokam. UDP. Nka kumale fo banka boy monu kan kume na fonka tonyale fo ban. Nga tonyale fo. Sa what is wrong in that ko? Ngalo ngo tonya kilo ngakele because ntolle si tonya kele no Gambia andu Gambia ya karo ben tolle kam. Amanje ko ntolu as yellow flag no ntolu as Gambians. Kelo ntolu mu Gambia dingol leti. No matter be UDP le be party di malto ntolle Gambia dingol. And what is wrong for us is wrong for all the others too, all the other parties. Yeah. Say nimbe ko kele kam fombe kele kam prunto leba. A mantra of kele kam pru yellow flag. Mba fight kam for our national flag. Red, blue, white, blue, green. Say mune bije me alonko nimmobe kujima ke kam iba kele kaynyanta murla koma. Sewo alinga balanyin adama baro fonga say alinga bala nyim fanka na ta katam fo nyimu ya ba telte van pour ni yeta carte fawola after all these evidences nga men soto nyati wala ko nyin katli mbali ya men ke bolla fo nin ko atekere je mu men akata bank mak sallama fo jankata be atabe lola le dia ko ha alo taleba amalo mbalo ma fa be kala jam president not dia ko akata taleba ani awankari je akamuntan tol all the time tol wata be kala netra ayalo man sa sembo artan atemela fan hanin be nyim membe wuru kanjang nim ntaka fombina sila prukaje ko katanyu fe revising code yena mol moy hayalo mba winnale alentana ori dalon mol fan be ba ke bande ndahanyira wala billahi nakete ambi kaje sew nte mu UDP kol andu nga UDP le kanumbe UDP le bari nte to sonna kotenke mo ente dundi nimiso kono kotenke so men ni election men ka walinte ni any risk lintita kombita o risk le tanaji abe kala menti ni mol man lafta carte fayne mba understand nale ka to ngalo ne mol le kay la nyaton ko tombon bara te kala nyin gramo kanti koko nga fendole tuje manso na ton nako alinga tuje fengo fenga complain jang laftal nga bulabe no ma fa dangot fani ko ko nyako ali boytale amanche kuten bari luay mengo menfo ngo nyin ko nyin attestation ko ay ko men kan nay banku kanja na ni modol ni tan tete ni nala ni luntar gista ko ay ko men kan nay banku kanja ni modol ni tan tete ni nala itani te be alo ne what we went through bring results all things that yeah and wo fana ntatel for last bill ngo Gambia di wol batatale e kortale halinga to tendro molbe hanin sobita yumen nolbe be katte failan tolle teninte atra masina resultata itata underground ye kodo di molli sanka diate nyame muna Gambia sai ka mo jele ko ramaso ko alliance franco payment on me ka jo sai ka ramas ko mala moy Gambia hani fondu nunto manke common practice tiban ni wati bote kadu sate kono katani aliens ka lunton noma pour yela ojo sai ka moy hani that was the agreement ko albe live la jenne freely albe banko dia sotolale freely albin tol be tarakan but on the ground that ko nkali men kalio sai atoli amra nyimolu fodnda wal ko ko leatan tollema o luntawol te katamdo luntawol la men be banko in fact ntolla soto do ata Gambia soto lal be kono luntawol te ko do biya be luntawol le sai nintol kon ka wala bat ko luntawol le la dawalo be ko le ale fe wol ben to understand na ko ibina carte failan to le wala be kala ma muna banko juma le fanga bije le yakaro ka ke ko nyinti ko he ali de ko because ni luntawol ni tata diya mu ta carte failan ya andumbe boylan sai luntam manene le pour ntol fane tanga luntawol bright pour se gagner ni atara ko pati lo taw grand kan nte dato patio nte lafta Gambia la andul lafta lay tama nte mu luntawol tembe dame yeah andul ne ma moy UDP dinna ko malla fi luntan na nyim banko kan jali ngay bay ne ma moy mon ni mewo folu me wolu ne mbete mari hetla ikamune kete ikamune foten muna ne iba pluralize la ko luntawol
ni luntam me kuja ka fo kariye ni kuja ke anda manye naga bari ntol manta against luntam bari kon kamen claim wala alal dabon din na carte fawo nali ba tali kam bukan da ke je anu alla mon nan man kila kin to la banko kanko gambia ko ke batandi carte fawo to muna na doli be tol batandi la carte fawo fon kanam fon silandiko alin kana ni luntam ko mo fanfo ni nga fo it goes against us mba fo la le bi nga fo soma nga fo sinindi katu wala be keka muna na nyanta sila la kafu no manyana sila la what is wrong is only wrong unless you make it right true sai mune ati nambe sila la pour nambango akamunda lafta menketa Ivory Coast menketa Liberia menketa Sierra Leone imalo nyin kele balu membe keta Liberia menketa Sierra Leone menketa Ivory Coast ni luta wala sabu because ibe siri nanu yebula folum tawon na te kutula bankolika ni mol kampata how brutal was it true fondo lafta wala kenna banko kamba luntahol are very welcome in the Gambia Mbele den tajela ni tolu and most of them are African luntahol ntol ni be mo office si fakilon lete and ni be culture si fakilin and sometimes even can see fakilon ma any repression for anybody but man yan na grand loose la yinako tonya ni man ken na banko dingoti wakani itina ye ko alsiata janne aliena nyokan andu molia and kule doron arithmetically kaje ko ni nga ni certain percent soto ni modol to ngawala ni nyokan doron mbe ngame ni mbasoro la yo ke ya tol ke ila solution fo nyanta sonna wala alinga longa tonya fasa andun kay tonya fasa ports la ni mu best example la alinga lo on our grand ka foko na banko kan lafta Cairo laje alinga pala ni adama baro fonga lola sai alin kana fong politically is right ni ne ni promisol be kenye jang fo ni be plantol promisol ko 3 years 5 years 10 years keba alla tap tam ko be nyaade abe level jumale no to tap abe lori atele strong ta hani Allah tabajo memba for real Keba Diga Stronda, is it strength in the WhatsApp group or strength on the ground? Well, say you will see what will happen. Okay. Gambia dimon le bela gam ko decide la, itata decide no la on their behalf. Okay. Itolle ba jubela mem bete ate fe yoke, itolle ba jubela mem man bete fe ya. And I believe in Gambians. I believe that ko ntol fana mu molti ko modol mu molti nyame ikela kutote no nyame believe that ko Gambian ko fana sala kutote no wo nyama. But one thing is, this one is not a partisan issue; it's a national issue. So not at all. Among the political, momo ko ntama lafta tamla ntede ntenge kanule ko ngam fan kam nyame because naje ko item banko kanula. Katu men fana ko la leader soli ko malla fali nke molle yeah ninga menol pareta we can do it we can do it yeah and then mumanya na condemn la fan ninga menol ya bete mem fana believe that other method law method for but min do fana ya ko inte I share the same opinion with them I share the same opinion with them okay kule ka ku bonde ku buka fang bonde ni ku jawo jabota mo molu kan itolle a bondi ni ku nyima taradame molla londi ali kana mfanke nyi mo sifalte ko ntole kara wulda dron mbe wo sila dron be complain na dron ha nyine kata jang ay wali mbawo fenke nyol binale ten munati nan ko ngo ken man kutoti it's now time and time will tell inshallah yalon bijan se unte mo mor kutole te membota Finland tubabu juber lale mun tubabu talibe non de mankal la ba ko de comme mori bante fana mujang tubabu talibe barogo moro be afwa de yo sayala atala moro be janal yalla manam min do ma ban bante fana mori ba do le be mbul jande so manda so na ka sama na kurul di la maybe Keba finish moro le halfway finish moral dental Abaraka Keba, thank you. Okay. Kin Solomon Ibeta Jane Makati. Aidara lit na ñew ci yow. Kin Solomon bismillah. Yes, Sedi ngay kontom. Enembara. Yes. Nga la moy la be kontom ni jam la be yamul ñere be yata. Abaraka.
como banda kono le feren. Yeah, the one denga fuje. Yeah. Level government for the bolang yangs dabo nanata la kola. Nte yangs dabo montela mentolesi. Yangs mo molde me alonko ni aje nyulma hanyanya yangs mo molde me alonko tonya. Nana tonya la yangs buka sila andung nana tonya la maybe men kala le bola kala la bar na alonko tonya bola kan. But yeah, Malagan Koja, the flag, yala diamo flag up like as inflammatory. Because coming diamo is, you know, as a coming diamo candidate back asilanya warata. Malagan ni all okay. But yeah, Malagan maybe in this afternoon I disagree. Because yanguba kuma for Indigo Nantara Adama Baro abejerla e kamola yellow bon comme demba sabal ya fala kuma ko nyama yalla demba sabal la folo bon ako be yellow bon Adama Baro en baro abejerla ka yellow bon pour baro to sembo so yango wada wala diamo en min wala nyamte ko demba sabal la kuma ka wonyo anu nyo la ko le jabi ka tandi ko nantara abejerla ka baro be abejerla baro kamola yellow bon oro atabe ke le mo folo dira mi an ka nantara abejerla ka yellow bon ka Gambia kanandi so yanko da boro ko moment nanta be jarla de yelo bon ko Gambia kana ko solo sandi menfo oro ababa nimmo yelo bon ay kate follow avoko alna nga yelo bon de ning ayata baro be Gambia dingulo abi muflo foko Gambia dingo fa ora ayata follow fa kana da modo ya so yanks da boro kumo de melon ko sa foko kekende kumo le akam da nimmo ko ni na da janjani ka mo kelandi bende la follow kelandi I understand ni be mo defend ka e ka lo wala nyama e ka kelo ke wala nyama so yankulo kumo nga defend le and I stand by it hana kam dan defo la mine ay wala fo okay andu yankubo mo le de mi alon ko yan sexually gambe de mo nyente la mine fula ro back ya yele Adama Barrow ndaka la fula I know too much about this issue because of me defna ben ku jamala ko na gambe ro ko da manjara nga fo bari Adama Barrow na me che ku yankubo dabo abe terrorism economy along one of the most recent me along the mol mako la pour Adama Barrow bondije because monekera nanga example of yanks dabola ke kiama nodi amam for Adama Barrow ko de you can understand in a sense that actually yanks dabola that 3 years journal protest la Gambia ala tegero mendu ninti protest botala no abe muro no England bari kabrana da protest la yala passport sis ya samba ya soron so ya mera num Biden ni o kala e ba batandi la you can understand ya mera num ko men nyinga ta be England na ba local England la family be England so ninga amuta nga soro mile to sa kabiri en ba mile to after 1 month yala passport sis praka na muruno England e ba jela ay strang Gambia ay bata Gambia e ba jela ay cafe muna fa yatina ya regret muna fa yatina another 3 years to no protest ni fa you can understand so you be case ni fa na yala time always je fo wonin kiyama you know se fa wala sudia kata kilomodi and ngalo maybe yanks la mine ya ma wala mol ya convince and I go yes why not if I can do it why not and I'm already in Gambia here I can understand so by yala ngamu fo so then nantra nu 3 years journal protest ko le may yanks dabo arrest no ma la fen ko then after protest yanks do mo no England then no biya tara nu kiyama ni yala nu brikama man of God is very large. I understand. Yes, Keba Itonya. Ela yansla wala nanga dula chori mole pour mole understand. Yalo alaka ku ke sababu bola ba. Yansla bola areso tili wala nani ko ku jawanga ni moye ikeku. Ela yank mola muto. Ela yank bola passport siso bur Gambia ka bola pra ya diala muri England after the protest. Kamuta Gambia ka time always je. Wala na raje yanks fana na raje why not mbena banko kanga na londo banko dol be mula na interlole. So anara loy. And friend tim dia be kiamani ala andu yanks bo hani bi nanya itonya da baga muru koma andu aka make sure la baga tonye rock. Wala den de yanks da bonko ko na mentola mat. Andung Gambia do be nyante kele wala nyama to nya ni alon ko bo wakam ye moje me luati nya kana muru koma
umari la nyanda sila bari ta manyana sila mol be ta message o me lafta ka ki mol en benna kuma kuntula wala nyindi ko na muske balu wona forum wala ala nga make sure na message o simplify na message o soni andi e ba dite pele nyaadi re ni mo ye mi ala nga manke banku dingoti abela fin kan na banku ding kayto ta kana umari rebe luwati nya kayte mi ala ko nya je te mo banku dingoti ta manyana sila lo umari nya ni man ma foita ya kelande barka confront ka fa ko ke bari man ga gambe dingoti na ka pe badal na ye police wol command wole mo command mi an ko mo banko di wala mari membe do ko wala UDP da mo ko mal mi an ko sina non je e mol ma ko ya ko fudan di TV bum dat wala ya fudan police bum dat na timo ya ye ba yo son ko na la timo mo de ka fu me ya be dula de be do ko kende balla de yang da wala timo mo kudos to them really gambe di wol mu be nyanta continuer be nga tra cross do ndum mo kana sila ma fo ye boy moy kan ye kana mo kerande bari ni mo je memman ko banko di ngoti aben na bankar te fayran kayto wa banyini kan ala flashu to ni silo ni memanta molu kumandi abole ni sana talo no natali yana talo janjan ni nga police wol kumandi kirin kam fula saba abatama kan na saya ay ba stop kan ne andi be fere ko tol takan andu mol nyante continue da kany expose nga ko nyin izin di halin molu be bul men be whatsapp group wol ni dulal be ka tan de na nyaay mo moje ma fo ku do bari yana da yana da roki na moli mu ya tan de na dula kare je la kare ngo moli je nyi ki mo kare ni mo kare e ba kata kan na banku carte fer karo ta andu man ka banku di mberi na professeur ko fla nyomale hanna dara mbetara kay kere mfana nin ne seria re fama bengul wato mbe hanyele kata je kata ko ngi ni lo jan na dindi wol men na talo je dindi mere hanni la buro dala moti kana nya ko mi jiba tan dara ko kenyin budindi wol di ifo yalla ko budindi wol di yalla ko ma sanji tan ni se aussi wol kana ka ale ngol ko li message wol flan na mol bema mo be dara wo jat ko banko karo be ram be nga ko crossir la e tinde mo banko di ngoti iñabe mo le banko ko memma nga banko di ngota be luwati ñakan ka banko la kaydo so ñala memma nga siloti ba ndi mo man silete ñaita ma ñana silo ñam ma fu yamare kerandi bare kata ka tan dal ko ke akoy tan demal ko manga banko di ngoti so e ben banko kaydo ta kam dalil mala kam ine simple we me alon ko son ka tekele na balande mo ko mande men yalon ko sa ko confront no men sa ko ka jano ngane ngana nya ko no jibir keje ni alon men mo be men fere ya fo bare banko di kende ya mo ñinati ka lo ke la banko tanka nya si o be ñam. Okay. Baraka, thank you, Skin Solomon. Thank you. Thank you very much. Makati Mite, then after that, Aidarali. But moderator, can I most suddenly follow because it's past midnight right now in the UK. So, the Makati Diam, Aidarali Diam, then we wrap up the show. Okay. Makati, Bismillah. Okay, but yeah, Sisla dropped. Sisla dropped. Maybe I thought a Banjal program or Yalon Sisla. Sisla vala mboka suto sino. So Aida, Bismillah. Sisla ba. Aida Rali na def. Assalamualaikum. Fayna. Ya ngi UK. Man fi rek Fat Ndiaye mu ne yena boka koñ. How ma ko xamna sama gisee natal gi gisee bi because man am na America 27 years. Wow. Waaye xamna sama gisee natal na ko xane. Okay, maa ngi nuyu UDP family bi yëpp Ndiaye yow yaa tax ma dugg si dama dee view nag Facebook ak fu nekk waaye dama wax ne duma waxaati si politique because suma yaay moo ma ko aaye ba pare dee. Oh, so yaay moo la aaye politique. moo ma déedéet xaaral ma wax moo ma aaye woon moo ne ma stop ba pare suma oncle Daabo dafa tooga suma yaay mu wax mu ne waxal Aida ne bu wax dara man dinaa waxal suma gaay because xamuñ ne Aida Ray li caati UDP la. Okay. Ndiaye man doomi PPP la. 1994 ñu nekk ay xaleel PPP toon ko UDP. So suma ñoom yaay ak aji yam seeka ak aji sukayna. Wow. Xam kilifa yu bari oncle Dembo Baye foofu ñu ñëpp xam nañ ne man caati UDP la ñun ñoo nekkoon xale yu gën a ndaw UDP. boobu parti sax bareetu UDP bariwul ñi nga xam ne ñoo ko support. Ndiaye man door nañ ma bakaw APRC door nañ ma bakaw ba ma ci dal lopitaan yi Banjul man duma daw duma randatu man nekk caati UDP man nekk fa Gambia am problème man nekk America man xawma li xew every time duma dugal social media benn bés ma dugal social media ma gis ñu ngi xeex ñu ngi lii ma door nag di comment di xuloo ñoom yaay jame after benn bés Yankuba Daabo follow ma ak ñeneen fekk man dama doon follow Yankuba Daabo UK ma ne ok kii dama ko like because brother boo xam he is very smart. So I always listen to Yankuba Daabo. So after ku nekk Atma nag bi ñu gisee ne maa ngi agent yaay jame nag gaay UDP yëpp Atma Aida Ray ma ne leen hey
man doomi UDP la so leen xamutee ngeen laajte lawyer Darboe kan mooy suma yaay gis nga soo jógee si léegi lawyer Darboe soo toonee nii toogu boobu suma yaay moo fa dee toog ba lawyer Darboe génn ci prison bi waaw dafa gëstu mu gis suma yaay laajal lawyer Darboe ëllëg xool ko nga laaj ko dafa gëstu mu yëngal boppam bi mu ne ko saañ yang mu ne ko yow gor nga lawyer Darboe suma yaay every day mu ngi jógee si burusu bi dem si kiram because ñun waa Banjul la ñu tugu si burusu bi man fekkewuma burusu bi suma yaay every day lawyer Darboe moo ko eb ak driver bi ñoom antuma ñu yóbbu ko ci burusu bi mu ñibbi waaye even ñu nekkee mag mu ngi struggle mu ngi UDP dem kii nii Uncle Solo Sandeng moom moo doon jox suma yaay toogu suñ demee meeting dafaa jël ñaari toogu mu ne ñi xam nga ñi sirangoo pour na baamaa xam nga gars yi xamante waaye dafa am ñu nekkoon si parti bi nga xam ne dañoo ñëw dañ just join nekk di saaga so man ma jóg benn bés ma mer ma ne leen soo leen bàyyiwut yéen a ngeen door a ñëw ngeen ay saaga su ko defee dañoo kontak parti Uncle Darboe bi ñoo dee saaga su ko defee ngeen yaaxa parti bi waaye déglu wuñ de ñoom ñu dem si biti ñu ne ay dara li saaga na soose yi man siti soose laa man suma maam ki jur suma yaay mboot saañang papa waa kiyang kuy na la man siti soose pire laa kenn gënu maa nekk siti soose so bi mu waxee ay dara li saaga na soose yi rek gaam ñëpp attaque ma wool bi attaque ay dara li ala ay dara li attaque ñu maa saaga fekk ñu ngi yaaxal seen boppa léegi ñaareel bi ma ñëw man xam nga man Panderi yow xam nga ne ñoo nekkoon si rajo bi waaw waaw si Freedom Radio Panderi ni moo def pour dem Gambia pour liggéey pour am sources man may doomi Panderi man tam noonu laa dee dem si ground bi léegi ma ut xaalis ma jox kenn ma ne ko wax ma explainal ma lu xew foofu am na ñoo xam ne ñu nekkoon si yaay jame dañ daan dem ba Europe di rëcca di dem Spain ay dara yi kaay dama la bëgg a wax lii ma ne ko ok xaaral ma jox la suma number papa bi ma déggee ne Barrow dafa bëgg a daaxal lawyer Darboe ak ñoom kii nii Fatma Tamba Jang ñu baree bari ñoom Uncle OJ man maa génn ci EA bi ma attaque Adama Barrow waaye gars yi understand nañ de dama la bëgg a wax tey lan moo tax UDP ñu bari ñu xeet ma ñu def ma ennemi they need to apologize me parce que dañ def wrongly léegi bi mu ñëwee ma saaga président ma ne ko yow Barrow da nga mun a or parce que dégg naa da nga bëgg a saaga da nga bëgg a or Uncle lawyer Darboe ñoom Uncle Pa bi Sané lii ak lii léegi gars yi su ma ay ni ma la mu ne ma Aida ku la ko ma ne ko xam naa ci dara dafa am fu ma ko wax foofu noonu Gambia mu ne ma Aida bul wax soo waxee dañ la attaque ma ne ko dinaa wax noonu laa génne ma attaque Adama Barrow li ma attaqué Adama Barrow 2017 yaa ngi remember si la ma Panderi di wax ne ñëwal si rajo bi dafa xam lu xew parce que ñu ngi laa attaque suma doom ma ne ko waa dañ maa attaque man mu ne ma lu xew ma wax ko sur suuf ma jël téléphone ma ne ko papa lii moo xew lii ak lii mu ne ma ku la wax ne dafa bëgg a daaxal ñoom Darboe ma ne ko xam naa ci dara gis nga yaagul rek Barrow door di génnee Darboe di génne ñu baree bari suma yaay mu ne ma dëgg bi moo am man tam ma xool ñoom Uncle lawyer Darboe suma yaay nekk fa mu ne ma man jarbaat ma ne ko naa mu ne ma man xam naa everything yow yaa ngi xeew waaye am na ñu nekk suma parti bi ñoo xam ne xëy na ñu ngi door a bokka understanding yow suma jarbaat nga lii moo indi problème bi léegi nag after suma yaay gaañu na ma bàyyil politique bi ku nekk di ma saaga di ma traité nañ ma oil immigration non naa ki amee suma kayit man dafa nekk dama géeda Gambia I don't want to go to Gambia because this nonsense so léegi man waxuma dara ma noppi léegi suñ gars yi jot élection bi jot Rugi Malick Lowe mu ngi Banjul suma sister la moom moo ma yar ñu jaxase maa moom léegi tarik benn suura xaw ma mu ngi Kombo man noonu laa waxee gars yi ma ne leen léegi lu xew man maa moom voter card yow gars yi xam nga ne man dama la doon wax ne man dama daan defar xale yi seen voter card ma ne leen ok da ngeen a jël voter card ngeen divide ko ngeen sànni tarik benn suura xaw ma kaani fi ba pare ngeen sànni xaar yi ñu nekk Banjul ñu sànni Banjul léegi su ko defee Adama Barrow moom du mun a lifin moo taxoon UDP jël sit su baree bay lii la ñu bari understand yi te dinaa la wax li xew so after nag ma ne gars yi nañ ko déggal bi loolu passé nag si laa wax ne ok you know what suma gars yi duñ dee sànni karta duñ dee leen fen ñu ngi toog seen side because kenn dundalu leen fen government dundalu leen tey right now su ma leen waxee dem leen sànni ma fi dañ maa sànni fi ba léegi man si laa génn si yëfi politique ma bàyyi politique waaye di nga gis ne ñu bari dañoo ay dara yi moo saaga soosay ay dara yi dañ nit pour apologize ma because man doomi UDP laa loolu lañ xamul waaw Aida xanaa da nga saaga woon soosay da nga oppose Barrow saaguma dara dafa am xam nga comme laay ñi dee ñëw rek comme UDP ñu ngee meeting right now so léegi su fekkee yéen a ngee meeting seen meeting bi mu ngee dem léegi keneen dafaa jógee fële mu ñëw rek mu jaxasi seen brain bi su ko defee yéen doo leen xam doo leen a def façon nit yooyu noonu yoo xam ne bokkuñ seen côté ñu ñëw ay dara ni mu ngee saaga soose yi su ma yaay mu ne ma gars yi understanding dañ dee ñëw pour wax leen ni pour jaxasi seen brain bi ok
am na soose yoo xam ne man maa ñoom ñoo bokkoon classe ñoo nekk ak friend depuis time xale ñu def ma ennemi ñu tongoo man bàyyi ma duñ dee waxe man tama tongole man faalewu ma kenn lii moo indi problème bi duñ dee mën a understand man c'est UDP la so yow Aida léegi fan nga bokka bokkuma si den parti te sama gars yi ma ne leen ñoom ñëpp dañ di bopp because attaque bi ñu ma attaquoon moo tax xam nga te gaxaat bi ñu ma attaqué waaye dama foogoon ne danga musoon a egg si benn live nga ne yow soobee yàlla dama juum man gëj naa def politique MJ billaay wallaay talaay léegi laa jógee liggéey juleeguma sama waxtu yi billaay waxti taal ok man bokkuma si den parti because man xaw understand ma Gambia fu moo dem kon léegi daa xam yow doomi UDP nga léegi supportal UDP rek si 2026 non suma parents yi xëy na suma yaay dafa gaañu ok sigil ko waaye suma gaay ñoom dañ dékkul suma yaay lu mu doon def rek ñu def ko ba léegi waaye man moom xam nga man nekkuma Gambia loolu la waaye man supportuma Barrow tey supportuma Barrow ëllëg because lu mel nii laa doon wax Barrow lu mel nii yow yaa ngi remember Fass Ndiaga Coy waaw UDP demee Fass Ndiaga Coy do you remember Fass Ndiaga Coy I remember Fass Ndiaga Coy man nekk si air bi di yuuxu di fight di yuuxu Barrow kii nii lawyer Darboe bi mu nekkee si prison bi boobu ñu ñëw nag pour inaugurer Barrow ñëw si dëkk bi ñuy def seen sabar yi fàtte nga bi ma yuuxoo si airways bi ne leen ñu dem si prison bi léegi ñu release oncle lawyer Darboe dafa need medical attention yaa ngi remember ñu leen dégga suma wax bi si saa si élection rek ñu release ko rek mu génn a seet ma ne leen léegi soo leen a def loo leen a def amul lu ma sonn ci struggle bii nii waaye understanding ma ñu bari dañ ñëw rek wax ay dara di dafa saaga soose yi man suma waakee dañ doon rey ñu ne ma yow seti soose nga li ma saaga soose yi lii moo indi problème bi because UDP am na ñu nga xam ne ñu ngi support seen parti bi waaye am na ñoo xam ne they don't love UDP dañ dee ñëw pour jaxase affaire yi so loolu la affaire yi dee demee doo di mën a understand man mi nekk si biti man maa dee mën a xam ok waaw léegi leeral nga mbir Fane Njie dégg nga waxam bi tëdd man lawyer Darboe still is my uncle kenn mënu maa génne si lawyer Darboe still suma yaay dee na suma kilifa la suma ko bëggee xool dama koo xool still suma uncle la ok man tamit dama bëgg a wax aman Sehu dama bëgg a ñaan suma sister Aida ne UDP kenn moomut ko waaw ba pare moom ki ko moom rek mooy koo xam ne dafa bëgg a UDP moom wax na fi ne moom waa UDP la yaayam UDP la ak yooyu ak relationship bu mu amee ak party leader loolu yëpp dafa woon ne kenn daaxut ko UDP te moom he has a political choice that he can make by himself ñun ñëpp dañ ñuy dee saga waaye loolu taxut pour ñu génne UDP man lay ñaan pour nga baal ñu ak non génnuma de bilaay gars yi suma gars yi ñu ngi sànni foofu ba léegi génnuma de bilaay génnuma parce que ok ma complete rek man lay ñaan su fekkee ne am na ñoo xam ne dañ la o pour ñu saaga la nga baalal ñu ak parce que loolu mu ngi si parti bu nekk si Gambia loolu is not a good thing it's not a good practice kenn warut a saaga kenn and when it comes to tribe also we are all the same gis nga yow wax nga sa story ba nga wax ne man suma maam soose la te man tamit suma waxee suma story dinaa dem ba séeréer yi dinaa dem ba fànna yu bari te Gambia noonu la mel kon su fekkee ne ñi nga xam ne dañ dee yaaxaw ñu ñëw si suñ biir ñu ñoo war a be intelligent pour ñu bañ a waaye ñu daaxañu foo loo xam ne loolu mooy suñ wargal loolu moo tax mambe la UDP ba tey sa place la te kenn gënul la Gambia and kenn daaw no kii sa UDP la moo support sax moom Aida no yow waxal gaay rek ñu seeni UDP ba aussi rek Sehu Aida li moo wax nii dëgg la because soo ko bàyyee xel sa time panderi balaa mu réer saa yum eegaan balaa sax Barrow di nekk président ok maanaam Jenaba Mbel life la de maalum foofu problème bi xam nga fan la jógee temps buñ daan wax ne
Baro is our boro. Ndeke mom xej na dafa ya bopa. Hold on. léegi yow bara bu moo nga toog rek nga ne dangaa ñëw génne góor gi si biir toogom boobu xam nga loolu easy. No, either yow li nga wax ni it happened to me myself also because am na ñoo xam ne xam nañ dara what's going to happen, you know. Well, am na ñoo xam ne xamuñ, they think everything is nice and dandy. Mooy time bu UDP don't blindly support Barrow, right? Time boobu la ko Aida attack. Okay. That's the fact. Time boobu la ko attack ba ko ooyee tur. Okay. Gis nga tur bu ko Yaya Jammeh ooyee Aida boobu ko ñu ko ooyee. Yaani def day daal mer mbay yaari wax. So McCarthy is saying that you pick him up because for now is accidentally. Makati Jitale Malong. Okay, because I don't want to take anyone up right now. Well, no, I legi du MJ de legi sedi la. No, I alone na be tonye kanere. Anga sehu bu mo nekk MJ na dama ko sibote duma fen. Dama sibote Janaba. You can call no man be TikTok le. Kisuma don bay la waye fam ne homa because kisa yu toge mu ngi wasi UDP. Hello Janaba. Il a contribué like even do no TikTok. Mbari nga jibe. Because major no. Oh yeah, mbari nga accept TikTok. Okay. So Fanjai gane bu ma nekkoon freedom rek ma sip on time boobu. Yeah, dama da wone kisuma don bay la de way ki yefam ne homa. Ayum toge do dene sehu bama la liganti. Dama be di text le na ma kan moy sehu. Bilay walay tala bu do la Fanjai parce que maa ngi amee ni customer sama loxo sehu be ñaadi be mo be konton na. Ya kontona de. Ajaratu la de bu ko way ajaratu la. Ajaratu la de Fanjai. Maa ngi nuyu Keba di nuyu ñëpp sehu be konton na baake.
how man all of like when sauce like wana moko signal yes. What was all of because either rally phone na dego sauce de. All right. Either ray hamna ko ba Dega nga sauce. Okay. Hari la sabit ci dekandor la. Ñun ñoo dekoon Banjul. Waaye dama lu ma bëgg a wax fii Seewu mooy ne. Understand nga xam nga UDP. Man de duma mun a jëlal kenn soo jógee nga naa ne UDP dañ dee jóg di attaque duñ dee déglu duñ dee lii. Non du demeewut noonu. Man Aida Ray mi nga gis nii. Man mii kool naa ko wax naa ak moom. Ba tax na fu mu nekk nii nuy wante sa nekkaatut suñ diggante. Wow. Te daf naan call sa fii daf dee wax ak moom. Aida Ray man dem naa Banjul dem ba seen kër. Dem nuyu waa këram yéen Sénégal laa demoon. Waaye Aida am na wax yooyu dañ diis. Wax yi dañ diis na. Parce que xam nga wax. Soo ko waxee bal. Daf dee dem. Te wax yu métti woon nañ wax dëgg yàlla yonent bi ba man ma ekkati téléphone call Aida Ray. Waaye tam wax yi ma wax duma saaga ndey booboo gën a métti. Aida xaaral rek yow tamit mën nga tontu da ngeen a waxtaan rek. No, bàyyil rek Aida xam nga yow wax nga. No, Aida, hold on, Aida, xam nga fii naka lañ dee defee. Kii dafa wax after yow tamit da ngaa tontu dina la bay time nga tontu. May ko rek moom mu wax xuloowu leen dafa nettale rek. ñoo ma pour teesante ñoo ma pour attaque la. Waaye xam nga boo gisee ma ñëw mooy ne Fanjaay suma la kala ba pare am Kéba Sabali suma mag la dama dégg Kéba mu ne ñu ngi laa baalu UDP surtout UDP kooku mag la loolu rek la mun a wax. Wante wax yi métti woon nañ wax dëgg yàlla yónnante bi UDP kenn moomul ko man Banjul laa juddoo yoo xam nga ko bu baax Banjul laa yaroo UDP man ñu fa nekk Banjul depuis starting bi ba ending bi kenn duma ko nettali because man xale li bureau laa woon man si bureau bi laay endu fa lay nekk ñëpp seede nañ ko. ñoom aji yam seeka ñoom aji yaamu ndaw xam ñoom aji yam seeka aji yaamu ndaw aji sukay naka moo tii suma loxo suma first speech si bureau boobu noonu man maay xale boo xam ne bu Tuuti Faal waxee man aji sukay naka ak aji yam seeka ñoo tii suma loxo ñu ne ma ñoo tontu leen ba Ibrahima si la mi wax nañ ko su effet man loolu dara umpul ma Banjul wax dëgg yàlla ngeen doon ci Banjul laa nekka wante Aida Ray nit ku baax nga xeex nga si struggle bi ñun dañ na daan dégg xeexoon nga si struggle bi waaye bu nga saagee Baro time boobu noonu wax dëgg yàlla UDP attaagoon nañ la di la wax ne kii président la waruloo koo wax bi dafa réyoon parce que danga wax ba dem si biir loo xam ne kenn mënu koo déglu te loolu man tey jii nii sax ku wax loolu Baro damaa taxaw ne la li nga def baaxut even tey jii nii ku ko wax dama laa agence parce que loolu warul suñu diggante ak moom di wax ba si biir wax boobu dafa ñaawoon su UDP su ñëwee ri aat waaye yoo génnee nga audio boo xam ne am na wax bi nga wax si Ousseynou Dabo man loolu duma ko fàtte dama mer bi jël téléphone call la wax ak yow suñu waxtaan bi neexul bés boobu noonu ba tey yàlla saasi yàlla tey jii ni man waxatuma Aida Ray léegi soo ñëwee yow doomu UDP nga sa yaay fa la nekkoon soo ñëwee UDP buggaa na buy indi wax yi yaaga yi nañ fàtte loolu nañ ñëw rek ñu bokka parce que ñun ñëpp ñu ngi am xol bu métti luy suñ problème bi léegi mooy Baro nañ ñëw waxtaan nekk together ñu seet naka la ñoo mun a xelalante ak naka la ñoo mun a xicantee ñu bokkat benn bokkandee bàyyi comme luñ defoon 2016 ñu génnee fi Adama Baro moo baas yow Aida Ray moo baas si man jéem ba maas mii nii moo baas si réew mi tamit boo xam ne fa lañ jógee koo xam nga boo gisee nga dégg naa la nga ne da nga géeda Banjul parce que li faa xew moo la nekkut waaye su bëggee toog di nettali lu passé ba pare di blame doom UDP yoo xam ne su mettee ñoo dee taxaw su naxaree ñoo dee taxaw man loolu parce que man duma la baalal man maa yoo fuñ jaar yoo xam nga ko sorry duma la baalu astafurlah parce que amuloo dara loo maa baalal loo maa baaloo waaye man tam aw ma dara loo xam ne dinaa la baalu parce que wax bi dafa métti woon suma diggante ak yow ba fu mu nekk ni duñ dee wax léegi soo ñëwatee ñëwal ñu ànd si pati bi waaye soo bëggee ñëw di blame waa UDP. No, can I just quickly interrupt ma leeral mbir yi maybe you missed the point. Aida did not start it. To be fair to her, Fat Njai, because man marked to the Aida rally, because Aida nine on ngala name junko is this Aida rally in the struggle because I'm just a muduga mingesetan programs. The Fat Njai when Aida rally for Fat Njai started it money Aida the Macom Mere one they've done attack UDP, they've done what you own a man said the Macom small while and you grow up together in Gambia. The Aida money more because Fat Njai said well Latina Tefanaya started narrating the story, just to be fair to her. She didn't just come to start it. Fat Njai Lea Foko, Aida have done. Su start de bente su nekkee di wax ne UDP dañ ma daan saaga dañ ma dee lii te suñoo meeting sax dañ dee distract léegi-léegi lii xam nga loolu tamit
loolu tamit dégg UDP war nañ léegi ñu dee setal suñu bopp si yooyu parce que dara moo xew moo tax attaque bi am na lu xewoon lu waruta am moo tax attaque bi am su fekkee ne attaque am na bi ko man attaque ma ko si loolu man ba ma koolee Aida attaque ma ko mu ngi nii dama ko kool pour waxal ko fekk am na lu mu waxoon si Ousainou Darboe du ma ci dellu waaye yëpp mu suma boppa bi léegi ba mu ko waxee man loolu laa ko koolee ba ma ko koolee nag waxtaan bi neexu ko noonu lañ bàyyante waaye daf daan koolante sali xaritam la daf daan waxa man mii xam ne magam laa waaye man lu may ñaan Aida mooy ne nañ bàyyi di wax ne UDP ñoo dee attaque ñoo dee lii dara moo dee xew moo dee indi dara nañ ànd nekk benn joxante loxo ba Gambia ñun ñëpp ñoo ko moom ñoo ko bokkal te kenn duñu ko liggéey ñun suñu bopp ñoo war a simeeku si métti bu mu nekk nii ñu xeet pour génnee ko fii nii te xam naa ne métti na la yow Aida neexu la te man ne métti na ma kon nañ joxante loxo kon que doomi UDP nga you welcome to UDP kenn du la puus waaye lu passé si gannaaw nañ ko passé yëpp ñu suul gas suul ñu fàtte yëpp man loolu laa am pour wax la mooy suma wo bi maa ngi laa baalu su fekkee ne lu ma woon naxari na nit waaye man lii laa bëggoon pour ñu suul yëpp ñu bañ blémante bi because su Aida waxee yéene man dama see gis suma boppa because man mi kool naa ko waaye ba ma ko kool dama ko kool ne nit a rakkaam dama ko kool ne nit a mbokkaam dama ko kool ne Banjul waa Banjul loolu moo tax ma kool Aida moo ngi leen a nuyu di leen baal waxam waaw jërëjëf Kenaba Aida am nga lu ngay tontu Aida da nga bëggoon a tontu man li problème man li problème bi moo UDP boote wuñu dégguma la de UDP boote wuñu parti boole wuñu problème ñun depuis time xale ñun maa ngi dem seen kër depuis suma time xale yëpp seen kër laa ko def yaayam dafa meloon ni suma yaay papa mel ni suma so ñun dañ grow up together waaw wante xam nga misunderstanding waaw misunderstanding la rek let's forge ahead xam nga man bàyyi ba indi man pat boote la sa line baa ngi break de Aida yaa ngi maa dégg léegi waaw maa ngi laa dégg léegi waaw yéen a maa dégg ñu ngi laa dégg waaw ñu ngi laa dégg di boole te nga seytaane mu ñëw waaye parti boole wuñu li ma wax ne kool na ma feroon waaye parti bi boole depuis temps nga xale du maa nekk xale bu ndaw def xaw ma sax suma ndey ak suma caaxaan maa ngi ànd am dem seen kër xoolay nit ka lekka endu suba bengoon jot brodaam yëpp nekk suma broda yaayam nekk suma yaay dara musta ñaaw si biir kër boobu yaaka nañoo ànd de du jamono yi sax so man aw ma dara loo xam ne dama ko ci war a tegaat waaw gisuloo affaire bi léegi moom move na waaw léegi nañ faate gis nga mbiri Adama Barrow moo ñu dugal si jamfa Adama Barrow moo indi coow bi yëpp because yow loolu moo la naxari ba yaa ngi wax ñeneen ñi jóg tontu la ak yooyu waaye léegi let's forge ahead daal moom xam na bu baax a baax xam nañ ko ñoo daan àndal li ñun bokkalen ñun Banjul daal amul benn xaajaloo lii amul ne lii ci soose la joolaa li leen ñu ñëpp a góor tugéera di ànd di def lu ne seetaane moo ñëw rek seetaane waaye waaw seetaane Adama Barrow bi la Adama Barrow mi man dama bëgg nga simeeku xaaral siiku man dama bëgg ay def simeeku mu ñëw si struggle bi di Adama Barrow moo si yow moo gën si ñun non Aida dina def loolu Aida dina def loolu dama kontaan suma xol bi fees na del for me too. Be fair, Aida Riley is doing it difficult na kuje aksananga. No, Aida do that dara si xolam tamit moom. It's not difficult. Loolu mo mun na ko wax for free. Because you tani halal ñun ñepp nekkon together. Man xam na li ma wax. Nga gisu suma natal. Waaye yow xam nga wax bi ñaar la de. Faat Njaay yow sa AI bi yow da nga am nit yi xamuñ Faat Njaay. Man rek ko xam nag Gambia yëpp rek ko Faat Njaay. man sey li ma bëgg a wax mooy dama bëgg a wax Aida ne léegi bés bu nekk dañu bëgg a mu bokk ak suñu jàmbaar yi yow sa broda ñu commencé di liggéey xam naa ko bu baax sax maa ngi liggéey ci grand bi man
Oh my God. Jenaba ndenga lonne nak ndenga lonne. Ndenga fan jay lonne. Nga lonne di. Suma bena hariti broda la. Munyo suma hariti broda bi. Munyo suma broda bi dem fanal suma nek. Sisla nem for tonyalo AI le mati de AI. Why contact and Keba defa buga wax Keba. No, say we would love to remind Mr. Makati a jolon tale ngamra be request ke kan ko priasel ngamra jolon tale accident yala me to ba. Wa ayda lali ñewal legi wa fanja bul ki ayda lali fi nak fi sa platform la bu fi de jek denga visa platform la bul de jek fi denga yeah. This is what is healthy for all of us. Yeah. Keba Makati tija mala request jede Makati. Wa de freedom la wa aida da dan call freedom time bobu nono. Wa xam nga man time bobu ma UDP bokku ñon ben lane. Ah? Aida lena la ko ñaan Aida bulde wa MJ. Nah, abla jere kaka for MJ because see I own name likely. Time freedom time bobu non xam nga ay fajja harma wala ben story time bobu non dama bokon ci UDP sen UDP messenger forum bi dama nekon fofu as a spy. ma pande xam nga they infiltrate on UDP groups ci time bobu non. Even Gambia Democratic Fund GDF then infiltrate sen group bi so guy dañ dee dekati binda di ñu lifin foofu suñu disco affaire freedom dañ dee re time bobu noonu yow CDC ndem si yàlla pandir dama daan no xam nga fanja UDP tamit da ngeen war a understand ne CDC mu ngi NPP di CDC mu ngi NPP ay Bane Fadja send police bi UK police. Yeah, UK police. No moom mooy Fadja kii Aida moom mooy seen lifin bi naka la tudda mooy seen senior administrative secretary NPP. Yeah, in NPP, yeah. They wax ne moom mooy campaign manager bi. Why Yankuba the kogal mu daanu be tangami dama. Mange fatelu kutangu CDC se daan def women's hour moom moo ñoom nene boja. Wow. Ku nekk Sweden. Wow. Nene boja ak No way. Election night la woon. Be moo joy freedom. Yéen a ngi fatelu ku noonu. Fadja yow lu nekk nga xam. CDC man su ma gisee CDC dama ne dégg xam nga ne Fadja the time moom dafa dem si benn alkaal di ko traité. Yeah. Gambia moom is full of kakatar. Yes, CDC. Fadja da nga fàtte benn tur bu ma leen joxoon time boobu ma nekkoon freedom. Fàtte naa tur bi waaye amaloon nga ñu tur xaw ma di defense naka la. Coalition Defense League. CDL. Baba Mas wax boobu noonu dafa naxari Baba Mas. Teew manela man demoon naa ba lijanti ba nit dama mane naanal ndox nga tëdda. Kanda kooku expérience ma du bari dem ba wax sa tur at everything. Why after man xam naa push MJ. Teew kooku daf ma wax bem ne ma sa sister neemam la. Man dañ ma ne waa jaara la jógee
No, but Fadja, look at what I understand. You're time of man time of independent law. For criticize UDP. No. You were leaning into a party. No. I was never. People thought I was part of DOI. I was never part of DOI. You know, I was just trying to. Man, I criticize PPP. The PPP. Jawara someone nijay ladi. Well, I know. Yeah, I used to be critical of UDP. PPP. Hanga UDP. I mean, definitely you don't like to be criticized. Just lost my sister Ajara to look your feet in defend you. They have a general basketball. Do they go down UDP? General Mass, Fanjai, Akan. Koko fana neka Crowley la neka koko la wax lolu. No. Okay, mu ngi UK hamna. Yeah, UK, definitely UK. Fanya hamna man amna koko Birmingham la neka legi, right? Hamna ko la wax lolu. Mu ne sédili dégul so mano kan mo la lolu. You know, MJ, yo, MJ, man, go dega na ko. When I'm a day with Monaco, no, I think you don't know MJ. No, because hanga liho. Hanga nem si ala pamo, balamo kota, mu dal sinko, asing party nina. No, mera, lege, dama Joyce, dama mer. No, I time bunak after we struggle with and they've done nehde Fanjai. Why lumari sinko la de neka. So hanga duni hanyu. No, but hamga Fanja, yen land more UDP. Probably UDP would never anything negative about UDP. To be very candid, UDP is the most criticized party. Yeah. I'm still party leadership summit. Sometimes you are very biased. No, man, I don't think I was biased. I think. Well, CD was PDOIS. So, when you start to UDP, I'm the same level. I know fake la one. TDC said you want freedom, joy. No, but Fanjai, if I was biased towards UDP, I invited Suntu Ture to my Yeah, I invited a UDP member Suntu Ture as a guest to the civic education. Yeah. I tried to bring people from different political parties because I was trying to be an independent anchor, not try to be part of any group. You know, I invited PDIS, Suleiman Bokorba. Yeah, I cannot speak for them, but I think you know, but no, I find ya. La do wa lula dan mere. La do wa. No, man, that's what the was the UDP so hold with the Harry. But the part do man nango jël. Wa find ya. I'm not kuma wax ne yow dang call freedom. Dama dan call. Why you ngi palu ma de ñaka jël mo de bari because dama de wax pa ne ko. Yen sen li du de fair yen all the time si party bi ngeen UDP rengande nganya. No, I have time of fun there. More than gel calls you, mom. Pa more than gel calls you. Man, more than gel calls you. Yeah. Pa more than gel calls you. So, ndeysaan, benn bés ma invite kii nag ñanjaay. Xam nga moom ak ñaan duñ dee juboo man xaw ma woon loolu
So ñu si programme bi rek rek de waa moom jëlut moom nekkul bugutoon foog naa léegi laa xamoon ne bugutoon ñaan jaay ñëw so ma ñam ma xaar my bro I'm still waiting for your call so pas di wax ne dafa try call bi du dee duga yeah it was really nice. MPP bokkuñ woon si struggle. No, bokkuñ woon si struggle bi no ñoom. loolu moo tax fu mu nekk ni ñoom ñuy dee wax kayang. kenn bu mu leen bileen because amuñ luñ wax. amuñ luñ wax loolu mooy seen problème because. They have few. You know, at least no, maybe they have the like of Suntu, Fabu. Suntu. No. Ablay, Fanjabe men foka ila ñun online melkata TikTok say. ñu nekk si seen TikTok bi ñoom fekkewuñ struggle bi. Yeah. ñoom they don't even know how Barrow even came to power. xamuñ ko sax. No, xamuñ ko. ñoom they just came now but Barrow nekk power rek xam nga because they want to benefit from Barrow's. Wow, so ñu support ñu create platform Barrow sampana tali Barrow def na lii Barrow def na courant fale ñoom xamuñoon sax struggle bi naka la mel looloo tax ñoom seen gars yi léegi ma gisee ñu commencé di yóbbu ma ne ñi xamuñ fanandaaj bi di jógee ñoom dañ ñëw rek dugga si wax bi waaye jërëjëf waaye léegi guddi na fii you know waa ay dara li léegi moom bokka nga bala in London thank you for the likes I appreciate it Aida léegi bokka na Makati I'm sorry you drop off but I couldn't bring you back next time Makati yeah Waa jërëjëf good night thank you Ablay thank you Keba alama suto kero si yàlla ba Keba ite fana mbuka sino de Keba iko jaran ka dole fo sedi balem bang fo sedi tolem bang akonye ko wala be bi hanyin panderi akele kala fenko afel fankala pejo fonyin fenkala panderi abuka saber ke no ko bole mala brent ni kay no ni munjay konton no ko man din ko le fon man din ko le nda manke ngai hani ni munjay le no wa Keba utuma UDP ko le ka kam fan kamal nak yàlla looloo tax àdduna dafa gudda tànka because ngay xelaatuñ ñoo dina ñëw bokka si yéen gis nga de bi nga waree bokk UDP ba fa sis la moo ko njëkk a announce bés boobu dama kontaan duma fen I was so happy de boobu noonu no wa because ñu bari dañ foogoon ne PDOIS laa doon dem yow de bon de nga dem parti bu wet yàlla tere man loolu maa ko doon nangu maa laa jël si waay Fanjay am na ku comment fii mu ne PDOIS ñoom tam am nañu representatives across the registration center mu ne not long ago they have issued a press release concerning the fraudulent activities in the registration loolu baax na so dafa mel ni this fraudulent activity ñëpp ñu ngi ko bind nag election bi lañ wara forma yëpp ñu delluwaat fresh ma ne keroog gis nga bu gaay doon bo attaquoon Essa Faal gis naa ko xam nga it's not right xam nga biñ ko defee UDP kiyam am na ñu si kontaanoon waaye gisuloo waaw def nañ ko Essa Faal moo tax xam nga su sa neego kiram di tàkka waruloo kontaan ya dimbale ak si wul suma kër xoolal Essa Faal tamit liñ ko def te xëy na sax liñ def Essa defuñ ko gaay UDP because gaay UDP ñoom dañ taxawoon defante gaay ñooñu noonu kiyam foofu noonu biñ ko waxee ne doo leen fi miitin waaye Essa Faal xam nga kooku sax dafa disrespect Essa dafa ko disrespect waaye later dégg naa ne gaay dañ apologize okay that's good ñu ne dañ bindal later di apologize Essa that's good waaye xam nga naka disrespect bi moom dem na viral ba pare am na MPP ñu ko doon celebrate waaw am na ñu si binda yu ñaaw sax
NPP. Yeah. Wow. am na ñu si bina bu ñaaw sa waaye xam nga tamit loolu la moo tax nag xam nga kenn bum celebrate downfall in it. No Fanja loolu tax ñun opposition dañu war a nekk benn even su fekkee ne mënuñoo nekk si benn groupe sax waaye naxari benn groupe dafa war a nekk naxari everybody understand. If they do injustice to any group ñun yëpp they should but even settle when we lost that by election in Kiam am na ñu ko doon celebrate. Yeah, which is gisuloo ñoom sama léegi right now ñu si problème yi. Yeah. lu nekk Gambia easy wul moo tax nag xam nga gars yi dañ bañ pour ñu ñëw rally suñ gannaaw party leader waaye loolu rek moo ñoo génne si tooxi doona bi loolu rek amul benn means amul benn loo xam ne dinañu mun a génne si lii lu muy gaa ñoo bi rally behind suñ party leader. Fanja xanaa déggaloo Adama Barrow bu ñu doon ridicule fan yi dégg nga waxam mu ne lan mu ne opposition yi ñoom yi ne ñu ngi tesante ñoom mu ne kan moo leen a jox réew mi. boobu tamit soo ko seetloo wax na dëgg waaye xam nga tamit UDP nag man UDP bi leen mu ma leen si loolu UDP luñ dee bugg a ku ñëw join ba pare xam nga UDP pour ñu ŋaaña nit noonu du dee nekka noonu de UDP dañ dee feyeku xama lan la moo wax si xam naa ne dina tontu parti di da interview am bi nag dina ko tontu because moo amul lum def pare loolu la xam nga Adama Barrow daal mooy loolu Adama Barrow xam nga su waxee xam nga moom li waxi dof la dee wax waaye ñun ñu ko dee déglu wa Fatou Ndiaye balaa ñu dem rek keroog laa nekkoon TikTok ma gis benn vidéo Adama Barrow mu ne Sidi Cissé foog na Sidi moo ko doon interview Adama mu ne dafa am remote control 50 meters loolu dégg naa ko bu yàgga ni loolu yàgga na di seewu waaye naka la remote muy nekk 50 meters gis nga Adama Barrow man dama foog ne Adama Barrow xam nga laay seewu easy wul waaye xam nga président dafa am yenn yoo xam ne danga ko war a jombale sa boppa waaye Adama Barrow jombale wut boppam dara naada moom lu ko neex laa wax comme suma maas gi rek laay xam nga ñun moom noo wungu noo wanga lu ñu ne mun nañ ko wax Adama Barrow noonu la mel lu waral loolu ñàkk a njànga moo ko waral jàngut sa waay ba tey dañ dee wax ak wisdom waaye Adama Barrow moom Adama Barrow lu ko dal dafa metti de comédien la waaye seexu fii lay daanele xanaa gisuloo Adama Barrow du moo wàcca moto naka la num doon struggle waaw dafa struggle bi ko Adama xam naa ne du dee exercise nag Adama du dee exercise waaye seexu ma ne waaw ma ne yow yaa ngee ñaawal suñ parti leader yow 62 rek nga am nga mel nii bon ne yow soo eegee suñ eegi parti leader bon yow doo ever dox Gambia waaw looloo tax nag am na benn waxam bi State House tamit xamoon da dégg nga loolu Adama Barrow mu ne moom mooy bés bu mu doon wax ne moom moo génnee ñoom Alaaji Ousseynou Dabo Mile 2 mu jox leen place gars yi seen biir yi commencé rëy nag ak seen mu ne Adama am na audacité di tooñ nit ci affaire biir gis nga waxam boobu saa yi ko waxee dama dee jooy because Sehu dem prison moo nekk loo xam ne no man sa I was very upset with waxam boobu noonu Sehu dem prison moo nekk loo xam ne si ndundi nit jombut kenn because seytaane fi moo jógee kenn xamu ko mun nga ekati yar nga teg ko sa doom rek fekka bés boobu la war a dee yàlla terekati mu dee danga prison waaw moo tax prison jombut kenn non jombut kenn warut a ridicule nit yi demam prison nga nekk di drive nga rey nit waaw prison fekka la si prison moo nekk loo xam ne jombut kenn Adama Barrow mu ngi ñaawal prison na si loolu yàgg na koo def bu tey ba moo wax ne ñooñu noonu dee moo leen desee woon foofu noonu nga wax bu ñaaw seexu nit ki da nga war a am looy wax lu métti seegal sa wax because ëllëg du añ waaye dafa jara sóoraale ëllëg du añ waaye dafa jara sóoraale Adama Barrow dafa war a bàyyi xelam de su fekkee ne sax Ousseynou fekkeewu ko Ousseynou jur na ay doom Gambia ñooñu tamit jur nañ ay doom Gambia Ousseynou am na ay xarit Gambia ñooñu ak jur nañ ay doom xam nga
wax bu nekkal si nekkali laa mujjee Adama Barrow dafa war a bàyyi xelam free advice boobu noonu laa am pour jox ko non waxam boobu noonu sax man adresse naa ko fii ma ne ko Adama bugguma nga dégga nekkal di wax ak façon wax yi di ridicule ñoom ba aussi because this is very bad xam nga it's not decent, it's not civilized xam nga nit koo xam ne ku dem prison wax boobu noonu di ko caaxaane di ko politique man nii wax nii prison joomuma de yàlla tere ko ñaanuma ko yàlla dangaa ne ñaanuma ko yàlla waaye danga wanga jombul kenn kenn du ekkati sa loxo nga ne prison jooman non setal ñaanuñ ko kenn sa setal Nigerian asylum seeker boobu noonu rey góor boobu Irish bi gis nga loolu noonu fii Angleterre 2025 mu doon drive BMW di dem Roche waaw mu dem moto bi crash yi na pa boobu noonu ñu ne 60 something years gis nga ko si waaw yaa ngi gis kooku noonu te kooku dañ ko sentence live léegi ñoo de man li tama wax loolu xam naa ko gis nga time boobu noonu suma time xal nekkuma woon xaleel noonu sax suñ koñ dafa am two brothers right dañ doon xam nga dañ dee am problème waaye beneen brother bi dafa am mental problème waaw so ñu jotee seen yaay jógee laay nga jógee koñ bii ni nga dem beneen koñ nga dem ooyi sa brother yaay bi dem ooyi brother muy seen nijaay teexu pour mu ñëw pour stop problème bi because beneen brother bi kooku dafa am mental health waaw what nijaay bi ku am mental problème bi sorry ku wér ki dafa ekkati xeer bu mag rek door ko nijaay bi si élection mu dee waaw mu dem prison loolu suma kanam la xewee prison jombut kenn waaw te seen yaay moo ooyi woon nijaay bi waaw naa ay daray ni sa suy déglu dina wax ne li moo wax ni dëgg la yaay bi moo ooyi woon broda mel ni sa ñaari doom jotee te keneen ki wérut ñoom ñëpp góor lañ keneen ki wérut nga ne xaaral ma dem ooyi suma broda mu ñëw dimbale ma broda bi ñëw ñu door ko xeer si boppa nijaay bi dee xale bi ñu yóbbu ko waaye Adama moom xam nga Adama du dee dégg advice Adama du dee déglu kenn de Adama prison jombut kenn prison mooy place boo ba pare xam nga like Ousseynou nekk dem prison am he is proud of it te keneen ku ko jege proud na lim demee prison because dem prison am boobu moo ñu génne si dictateur moo tax moo Adama sax mu nekk président sax nekkut king Gambia tu Ousseynou demutoon prison Yaya Jammeh king la nekk tey Gambia mu neex ñu mu naari ñu king la nekk waaye dem prison yi Ousseynou loolu moo tax moom mu nekk président waaye xam nga kuy fàtte démba mu ne baaxuloo Adama Barrow baaxut Adama orkat la waaye dina ko gis de Adama gis nga wax yu moo def nii man loolu duma ko def prison moo jombu kenn waaw jërëjëf Fatou Ndiaye good night thank you bye okay guys thank you the program end la janne for watido la braka bakes ngay bi okay nga extended edition de so bañ laal si UDP online banta ba waaye tey moom samedi la so ëllëg dimanche dinañ am time pour noppale ko bu baax a baax so thank you so much you fanana jàmm ba pare kontaan naa ne suma sister bi Aida Rali ñëw na fi waxtaan ak jenn ba maas ñu waxtaane this issue now this is a very productive program tonight so léegi moom Aida Rali tamit expect nañ nga ñëw bokkaat si United Democratic Party dimbale ñun yëpp ñu dimbale Gambia génne Gambia si tuxu doona bu Gambia nekk nii because Gambia right now we need to salvage this country don't mind this NPP goons ñoo xam ne dinañ dem waxi seen waxi daani saret yi ne Barrow développe na réew mi Barrow def na roads here Barrow def na fi xam nga nit ku xam sax yow doo waruloo wax ne affaire roads because Yaya Jammeh constructed roads in that country so did Alaji Sadawda lay dem si yàlla Sadawda xanaa constructed roads in Gambia ban nguur nga gis ne defuñ tali Gambia which government has been in that country xam ne su ma gisee ñeneen ñi sax di wax ne PPP defuñ dara Gambia xam nga some of these people they don't even know much about the Gambia Sadawda has done something for that country
We should not try to undervalue Sadauda's work. Okay? Most of these parastatals, I don't know what you know, whether some of you know what parastatals are. Sadauda Ngura Memo Indico, Social Security, Civil Aviation, Gambia Civil Aviation, GPTC, NAWEC. Most of these parastatals, GPMB, time of the GPMB, they used to produce oil for Funon. All those companies, PPP. Most of the offices, Quadrangle, yeah, I'm not colonialists have done some of them, but some of those offices, PPP, Nyokore. Adama Barrow, Lala in the Gambia, apart from these roads, nada. No institution. So, yeah, Mungena Tofi, the one a PPP, the Gambia. Yes, PPP had its faults, but like APRC has its fault, there's no perfect institution. And even if UDP comes to power, we will have our shortcomings as well. We're not going to be perfect. Ngurbu nekk am shortcomings. PPP am na shortcomings, yes, which led to the coup in 1994. But PPP di taxaw fii ne PPP defuñ dara Gambia. No, that's not true. Time boobu noonu ñun ñu nekk xale ñu doon dem school. Time boobu noonu dañ am free meals. Ndol ka domoro ke kalamuto keke for dañ da am naan meew suñuy xale ya time loolu yëpp PPP. Some of these people who are talking about this, they don't know those days. Understand? Lolo ta dañ doon mën a ñëw toog fii di wax ne PPP defuñ dara Gambia. PPP, when Gambia was in contact, Gambia had a very good economy. The dalasi was very strong. The re-export trade was booming. Time boobu la Sénégalais di ñëw Gambia di jënd bagage yi. Dañoo ñëw Albert Market di jënd bagage yi because maalo dafa yomboon Gambia. Waaye xale yu léegi nii ñoom understand what went wrong. ñoom dañoo toog rek PPP defuñ dara Gambia, and that's not true. PPP did a lot in Gambia. So, man, I'm not going to be here. I criticize PPP for the corruption that was there. Yes. There was corruption in that Yaha Amnafa, and some of us criticize PPP for that. But to say that PPP defuñ dara Gambia, lolo man duma de d'accord I can't see lolo. No. It's just like when you said Yaya Jammeh hasn't done anything for country. Yaya Jammeh has done a lot of good work in the country. But he also does, allegedly, there is no perfect institution. Just like Barrow, but human rights violations have already started. Omar Baji, Omar Baji, in Mandinari, police, they work under Barrow's government. Aruna Jata, economic soldiers on the Barrow's administration. You know, right now, this Usman Bojang falsely incarcerated in prison for 2 years. Nyari policy there under Adama Barrow's government, and send Ngurgi sent to be settled for. So you cannot come here and tell us, Barrow's government did this. Man, and you know what? Gambia, we have a problem. If people can be so myopic in mentality, myopic in thinking, just you want to stoop so low. You see how Gambians are, the mindset of our people, some of these people. But anyway, Wola kere kono nzal bula for another time so kutale. Today can ngake sisla wala quality, but I'm going to Ale fonsaje de Ale fonsaje Muna dabo sanka baluo Ale fonsaje Mbe useni dabo julalema Ale fonsaje Juloka man la maje Ale fonsaje Ni aja man la maje Suluo simbeneleda useni mansata alale ya mansandi